So tuko live TikTok already, alafu tuko live YouTube pia. Try to confirm kama kila kitu iko fiti, alafu run the live in a few minutes too. Just make sure everything checks out. Sound itakuwa poa in a few minutes. So tuko live both side basi, so works out, checks out sahi. And welcome back wase kwenye Man Cave Talk. Ini episode 124. Nimesahau 124 ama 123. 124. Mbona sema 23? Sijui kwa nini. Ni episode 124. Man Cave Talk live Q&A inaitwa No Filters, just real talk. Taka niwa break it down vile live yenyewe inaenda ile sequence ni simple. No. Just a few minutes naona ma comments na kama already. Layout yake ni simple by the way. Sikuwagi na big deal sana. Iko kama niko na intro na housekeeping, kuna housekeeping vile, kuna audio is back. Kama audio iko fit na check audio. Alafu kuna viewers Q&A, alafu deep conversation anything about Q&A the whole time. Alafu towards the end ni rapid fire round ile na try to answer as many questions as possible. Alafu final thoughts, alafu shoutouts. Hiyo ndio kama format ya hii live. So kama una swali yote kama the first time, unaweza sikiza, utakuniona tena next time, unaweza subscribe because kwa YouTube nataka to get 10k subscribers. Nili promise wase 3 years ago when I first started this channel, napatia na camera. Ile like something kama wewe ni msa social media nakupatia ile at least setup itakuanzisha ndio uanze basically kufanya vitu peke yako kama a content creator. Tutaongea tu whoever who wins namuuliza what do you need exactly alafu nampatia. So hiyo ni 10k subscribers YouTube. Nilisema lazima ni follow you through all the way. So basically that's what it is. So welcome back basi. Kulikuwa na TikTok ni mapema kidogo kama 2 minutes ago ilisema kuna Alish bedsheets. Jina funny though. Hello, mambo leo umeanza mapema. Muanza 12 by the way. Nikichelewa hata nimechelewa niko half an hour late because I was making sure my kids wamekula before. Nikikaa hapa na 2 hours sitaki niulize daddy we need food. Itabidi ni interrupt live na si poa ku interrupt live. So YouTube hapa imeanzia hapa sema kuna Niaji Albo, are you a soccer fan? Ushanunua ticket ya World Cup? Bado. Sitanunua iko different cities. Kuna kama 2 stadiums in Canada, maybe 3 in Mexico ama 2 sijui. Alafu the rest ziko spread out all over the place. Hakuna soccer hapa hivi Minneapolis. Hatukuwa tuna host anything ya World Cup. Lakini the closest city to me is kwa Kansas City, Kansas. Ama ni Kansas City, Missouri. Sijui which is which. Kansas City. Mali ile stadium ya Chiefs. Ndio kuna soka huko. Kuna New York, kuna Seattle, kuna Dallas, Houston, Miami. I think so. Nimesahau anything in between. Kitu kaa hiyo. So tutaangalia tu ni game zile kuna game mob sana ziko all over the place. Lakini difference ni kama 2-3 hour flight basically. Mimi fanua soka si vile, life imenishika sana. I used to be niko msewa Arsenal back in the days, ile Premier League. Lakini sahi nimeshikwa sana na life ile na try to make sure that watu yongo kwa fiti. Basically natoi tu ile nimekuwa dad of the year. Okay, si dad of the year. That's what it is. So hiyo ni swali iko hapa hivi YouTube. By the way, kana na stream pia YouTube same time. Same everything. So kama utakuwa na YouTube, TikTok, vertical YouTube, horizontal YouTube iko available. So next Nile, in your perspective, how do you decide what to invest in, i.e. where you have money to invest but no idea of what to invest in? A lot of people struggle with this. Oh man, ni very good question by the way, very good question. So mufuatana hivi, the first thing nilinvest nayo kama sahi kwangu hapa hivi ilianza na tracking. Nilikuwa dereva, I was a driver. I'm always a truck driver by the way. Si big deal, I'm always a truck driver. Nile at some point nikianza, I really wanted to work locally. Lakini sikuwa na experience sana ya kupata jobs locally. Out kama 5 years experience. I'm giving kama ile background kidogo ndio it makes sense. So basically kwa truck driving,
au taka hivi ataka kama uko na yani kwa investment unafikiria what can I do, ni kama vile ukiwa kwa job, kama wewe ni employee you're always striving to be the best employee kwa your organization. Same thing na tracking, I was striving to be the best, ili una get the best out of the experience ya whatever you're doing. So kama ni investment lazima uangalie what thing can I invest in that inakuwa na sustainable returns. Naona hivyo sasa. Alafu before, if you have the money, musa just hivi, if you already have the money you're better off just putting the money away. Kama weke pesa kwa kama high yield savings account, I think inaitwa Money Market Kenya, na trafikiria jina, but unaweka pesa place ita grow. That's actually much better. You put your money where it can grow while you wait. Lakini musema hivi, it's good to be proactive than reactive, kwa sababu according to, unajua muangalia history sana na ufanya hizi ma research wasema hivi, if you've always been like you have a lot, you don't have a lot of money in your life, basically, technically, like you're always broke, then you come into money by surprise, like one day uamke and you're a millionaire, chances are to misuse your income. So you're being reactive, because somebody can give you maybe 100, okay, say $1 million US. So alafu fikirie, oh wow, that's a lot of money, now I can stop working. Alafu una quit job, unatafanya vitu zako on the way na kila kitu. Then I realize quickly that a lot of things you always wanted in life, ziko maybe you probably need 10 million ama 100 million kuachieve hizo vitu zote. So musema hivi, lazima ujiangalie tu ile your prior, nimelearn from people by the way, see it's my own thing. Kama ile, you need to have like a proactive attitude towards investing in the future. Kitu kaa hiyo. Always, like think about, jipatie kama scenario, hypothetically. Hata kama ni, run that play in your mind over and over again. Usemeaje, if I come into money today, kama ni $1 million, what am I going to do with it? Mona, alafu na run scenario, alafu na try numbers. Because mina believe ni ile power ya manifestation. See just manifestation blindly. Ni ile, if you really want something, if you really, really want something in your life, and you think about it hard enough, not just thinking about it, then you take some small steps towards that goal, utaiachieve. Actually, utai-surpass. You'll achieve your objective and you'll surpass your objective at the same time. So, my practical example, musema hivi, one of the easiest business I can get involved in, if I come across money, even if I don't come across money, ni ile nionge na one of the cities around hapa, mimi naishi Minneapolis and Paul, nitafute place fulani kuna kama just land iko available. Alafu, I don't even need to own the land. If the city or the county can allow me to use the land, nasema hivi, I need land for storage of equipment. Simple. Itakuwa maybe land ile iko kuna hizi ma high voltage power lanes napitanga juu overhead. So hiyo land iko hapo hivyo, according to the way it's divided, ni ile, it's not permanent, ni temporary. So if the city can allow me to have land in one of the cities iko mingi hapa sana, ama county, I can make that place kama hata kama iko swampy, ndamwaga mchanga for a while. I'll ask people, oh, do you have any type of soil you want to dispose or whatever? Kama ile dig out from kujenga nyumba, just dump it on for free. Dump it. Alafu ni straighten na dozer, then ni make it truck parking. I'm at equipment storage, basically, exactly what that is. Because I would track the equipment, because they won't allow you to build a residential house or even maybe office kwa active power lanes. So hiyo ni one of my investments. So what I would do ni ile, ndachukua, ikikuwa allowed kuchukua hiyo land, that strategize, nika na mtu tukasema, okay, how much money can I make from this point to this point? Sema, okay, this and this and that. Alafu niangalie numbers zangu. If it makes sense, ndachukua loan, ni invest na hiyo property, alafu nikuwe na parking. In the beginning, just to attract more customers, ndakuwa na the cheapest rate in town. Suppose kama parking hapa naambiwa, in the cities ni kama $400 a month. Kuna place ni $350. Kuna place $200. So if I get a spot like that, ndazata labda $100 a month kwa attract wase. Alafu maybe 2-3 years niki-improve your surface, maybe nieke drainage, nieke nini, neza increase to $150. Sina tamaa, because wealth is built gradually. So that's what I would do, mimi personally, if I had sababu najua nikisema real estate and 30 units, that might take a while. Sababu kuna ile structures moving parts, like I need to have enough money
kuconvince bank kunipatia loan ina cover a 30 unit apartment, unless there's something that's available that I don't know yet, but if I get it with no money down, I'll still do it. So in your idea kwa investment, you always have like uko prepared, ndio kuwa proactive, see reactive. Proactive, you're always thinking of your next move. Reactive, you have no idea until something happens. Then you start wondering, how do I get this done? Not even like a little bit like you're caught up completely off guard. Haitakuwa poa hivyo. So ni poa kuwa proactive. So if it's investment, my end goal ni kukuwa na real estate or parking. Alafu just as nimeona na observe sana hizo vitu. Nasema even if I get real estate, ikisha increase in value, I can sell it. Excuse me. I can sell it. Alafu ni recruit ile equity, ni invest in something else. Hata kama ni buy in the beginning, as long as in a move. Jumu believe na ile any movement is progress. Hata kama ni slightly ni progress, because you're moving. Most people are always stationary or stuck. Wanangojea something happens, then they react. You need too late. You're supposed to be proactive. Una anticipate. I'm gonna expect something to happen. Ina make sense sasa kwa Silas Mburuki. Ni ile lawyer ama Silas lawyer, ndio hivyo. So that's the investment. So hata kama uko na Kenya, make sure uko familiar na types of investments iko available to you. Alafu, which is the low hanging fruit? Kama tuseme, if I have this kind of money, I can invest in this place. Na usiangalie returns kama kuna dem fulani mesahau jina yake alimecomment ati ubaya wa Kenya wengi, alisema si mimi, I'm just quoting. Wa Kenya, I'll expect I can invest $10,000 and I'll get 2,000 every month from today. That's not true, by the way. Investment you grow na increments a percentage. It's like maybe 2%. The highest ni 10%. So you can invest 10,000. Don't expect to get 1,000. Maybe you expect to get $1,000 a month in a good investment. Sometimes ni 800. Sometimes ni 500 from 10,000. So you have to be patient. Kwa nini? In a month, suppose you invest 10,000, then you make 500. It becomes a good thing because your 500 inakuwa ni kitu. If you didn't invest, you wouldn't even have that 500. The increment, you need 5% of 10,000. So, but if ina come continuously, at some point, maybe by the end of the year, itakuwa 5,000. The following year, itakuwa not even. So, in a build pole as you go. That's the best way kuangalia hivyo. Una invest a huge chunk just to get a percentage of. That's how most investments work. Unless unanunua shares, alafu all of a sudden, if flip ikue kama Nvidia ikue from 0 to 300, 600%, then that's your lucky day. Uli invest at the right time. That's what I would say. My own personal opinion. So, acha nirudika TikTok asemaje. Elijah Malen Masinde amesema, do you advise a new immigrant to get a car loan or just avoid it and save to buy a used car? Elijah Malena Masindo. Mimi, do whatever is possible to get a car. Sababu, it depends on which city you live in. Kama my in-laws wanaishi New Jersey. They moved out of New Jersey. Alafu akafanya kazi New York. They don't live there anymore. Utapata from from the, what do you call it? From the where you live, New Jersey is cheaper. North Carolina. Okay, North Carolina. So where you live, where you work, you can commute by bus. Then you don't need a car. Utanunua gari moja, because kind of like if you're going to work, na unaweza commute na public transport, do it. Because ni cheaper than gari. Juu gari, as much as ni mzuri in the beginning, kuna cost associated na gari, by the way, which is hidden in the beginning if you're trying to save money. But if it's, kama mimi linaishi hapa hivi ni masabab, it could be the same na North Carolina. I need a car. Sababu mimi, the closest kama food store kwangu ni kama nikitembea. Suppose I want to walk to the closest, itakuwa 20 minutes. Alafu kumbuka natembea. So how do I get back? Nimenunua vitu. Where am I going to put them? Naona, sa kitu kaa hiyo. I need a car. So if you, kama umebuild credit in the beginning, musema hivi, kama if you're married and you have kids, nunua one reliable car ya familia because you need reliability. Alafu nunua ingine tu cheap ile ya wewe kivyako commuting. Because one reliable, I've been doing that for a while. Kama sisi tulikuwa na minivan, ilikuwa slightly newer, na mimi nilikuwa na a little bit old, ile tu ya kucommute from whatever, peke yangu, mostly kwa peke yangu.
So one reliable, one not reliable. Alafu, if you're buying a car, financing in the beginning as a new immigrant is good because you don't have credit score. So angalia budget yako, usipite sana, angalia budget yako uone which car falls under your budget sahi. Because you're a new immigrant, believe me, you'll get better. After maybe through 3 years, you'll make more money, you'll learn more things, itafunguka. So in the beginning, just buy a car within your budget. Ukiwa budget kidogo uta regret, but you know, people always do whatever they want. But nunua gari alafu ukuwe nayo alafu anza kubuild credit at least ya gari, the credit system hiyo nini, alafu kwenda mbele I believe utakuwa na more money, uta improve because you're just getting started. No, kama when new the 2-3 years from now utakuwa far from your starting point, kwa sababu usha travel a little bit advanced, more money, umefungua more career opportunities. I believe so. Everybody does that. Immigrants are very proactive to move quicker through life. So YouTube tena to YouTube. Ni live Q&A. Daryl samaje, Daryl Travel sama, oh, just joined. Oh, welcome back. Samaje, mambo vipi? It's been a while. Hope you're doing well. I'm technically doing, mkiniona hapa hivi, I'm doing well. Nimekuja hapa hivi kwa live. You get to see me at least, no bones, maybe mguu imevunjika na sijui, but I'm okay, I'm just kidding. Love that setup, maze. Love it. Unakaa fiti. Thank you. Ini wall tu nimetry to fix everything because nilifukuzwa my usual place. The kids kicked me out. so I'm back to the wall. I'm really pressed on the wall. Nataka kuangalia what background I can use, but ni wall. Ni wall. I can nitongaje ile chipboard ile wall. So inaniforce kuwa limited na kuvaa tu black shirts ndio nikwe contrast, so it's not really good. Join in time today, Kiriga. Welcome back. So hello Patrick Vieira. Hello Patrick Vieira. Mini Patrick Vieira kweli. I'm missing Patrick Vieira, but maybe kuna some resemblance though, niliangalia. So Aloiki, hi Albo, joining now, hope I ain't late, watching from St. Louis, Missouri. Oh, karibu sana Aloiki, karibu sana. Namka hiyo jina Aloiki, wale wasema veteran. Aloiki alikuwa Kenya last year. Sasa yuko St. Louis, Missouri. So, Carsby Vini. Hi sir, good evening. Hapa ni afternoon. Which jobs are currently in demand in the US, and that also consider international applicants? Carsby, honestly speaking, based on the information ile overall, there could be some of them, lakini ziko maybe 5%. Lakini overall, job market ya America, if ku hire international, maybe something to do with the maybe language. Ile, if you can speak another language, ile something that's unique to not to America. Kama you can speak another language. Lakini mostly international jobs, au angalia ma CEO. Ile kama tuseme Google, wataka wale ma expert, wale suppose uko na master's degree, uko na experience in manufacturing, company will get you from your country and get you here and give you everything. HB1, HB2 visa. Ukuje uishi hapa hivi. Hata kuna chances za kuwa na green card na ukae hapa na uendelee. Lakini the company has to sponsor you. Easy entry level, kuna so much supply ya employment. Kama sasa tuseme one of the best ni nursing. Nursing iko in very high demand. If you have a chance to get a program, maybe run by some people, they can bring you here as a nurse, fuata hiyo. Kwa sababu iko na very high demand. Ile maybe assisted living, ile the lowest level. Na anything nursing, healthcare iko, it's never, since nikuja hapa States nimekaa hapa 19 years, it's always been consistent. Iko na very high demand. Always. Paka sahi jai reduce. Naona hivyo. So watu wengi follow through nursing. So kama una consider kufanya applicant ya, if you're a nurse from Kenya, lazima ufanye sijui ni NCLEX, alafu follow through, unajipata uko hapa hivi. Alafu ni ile kuja kama job, kuna hiyo pathway to kupata green card pia na job. Lakini ni very scarcely populated, kitu kaa hiyo. Yani, si namba ya kila mtu, ni kama a percentage of everything. Nimehiti place, mbona inanisumbua tena. Tuko spring, so mwaga na ma-allergies vibaya. Miti zikianza grow, oh man, inanisumbua. So niko na regiment yangu ya allergy medication every day. So another one is semaje, if I were serious about relocating, what path would you personally recommend I focus on first?
So Carsby, it depends, like how old are you, what are your goals and objective. Relocating, mostly you come hivi, kuna options. You can come as a visitor, explore your options, ama you can come as a student, ama as a student kama kuna F1 ile 4-year degree, M1 2-year degree, associate degree. Hizo ndio options zako. Okay, if maybe you have a girlfriend hapa hivi, she can sponsor you kuja kama hazi wake. Then, you know, if you come here as a husband of somebody, I'm a wife, all these options, option A, B, and C are still available. So kuna so many ways. Lakini ku relocate, mostly ni visiting. Visiting is the number one thing. Kama ko visit, alafu you see it by yourself. It's not that easy, the way naisema. Kuna steps lazima understand. Juu, musema everything good in life is hard. Iwezi kuwa easy. If it was easy, everybody would be doing it. So kuna kama you'll have to jump some hoops before ufike hiyo place unataka kufika. Lakini relocating ni ile mostly kama student, ama visitor, ama ukue sponsored, ama ukuje kama job hivi, depending how lucky you are, isn't you relocating. You pick one that suits you. Kama age, naona kama tuseme kama uko between 20 and 25, advisably, itakuwa more marketable kusema kama kama undergraduate. I'm a graduate, ushapata 4-year degree in Kenya, you're coming for your master's. Uzuri ya masters, a couple of colleges are advertised full-time, they have scholarships available. Ukiapply on time, utapata scholarship fully funded. Jonajua, having you in the university will improve, yani utakuwa an asset to their university. So they'd rather have you come over because you're so good, awesome, and everything. You'll add a value to the university. So they'll give you some scholarship. Or you could be mediocre, but there's some funds available or set aside for maybe people of color or kuje study ndio or make university more diverse. Although administration encourages a story, but overall, it's a good thing to do. Like ile useme kuja kama student. If you're a little bit older, kuna wase utra kuja kama jobs za cruise ship, EOC au kuji states, yani it's like you're on transit visa kwa job. Lakini msemaje, it's one of the easiest visa to get. Unakuja hapa kufanya kazi kwa hizi maybe cruise ships. You'll come through the US, but you'll be working. Ni kama uko na permit. Uzuri hiyo ni ile, if you're young enough and uko so ambitious, itaku expose kwa the kind of people who live in this kind of world. Naona hivyo. Alafu from that, mu believe hivi, if you have an idea in your mind, then you take action towards that idea. You unlock a potential in your mind you didn't know it existed. Personally, example yangu your life ni ile, the things that I desired, the things that I wanted to do with my life, zili unlock when I started pursuing them. Before ilikuwa tu kama imagination. I'm thinking about it, I'm thinking about it, I'm thinking and thinking and thinking about it and thinking, nothing happens. But the more you start taking action on a consistent basis, ile kuwa proactive, natumia jina tena proactive, unajipata you've moved a couple of steps far from where you started from. Mwana hivyo. Coming as a kama dereva too, I started as a driver. Kama tracking as a driver. That's what I did. My desire was, I hated driving over the road. Niko away for almost 3 weeks out. Nakuja home for 4 days, then I'm back on the road. Alafu, sina time ya kuosha nguo. So it's like unatamani, I wish I'm home. Then it takes 3 weeks. Kurudi. Nikatry to switch to regional. Ilikuwa every weekend I'm home. But it's not really a weekend. Nile umekuja Friday, umedeliver Saturday, umelala Saturday, Friday usiku umelala, na kuna mzigo bado, umedeliver Saturday. Then Sunday you're off, but you're doing your laundry. Then Sunday evening, Monday unaamka unaenda job tena. Amara Sunday evening umetoka tena. So you've been home for 2 nights, and one of them well rested. Nikasema, what can I do to get myself to work locally? Nikapata msee akanipatia job. One of my friends, a good friend tumejuana 18 years hivi. Maybe 17, 18 years hivi. Ni Nigerian. Alinipatia job opportunity. Hata one of the Kenyans alinipatia job kwanza in the beginning. Alafu sister jao said jina just jiongea nao prior to this. Lakini walinipatia opportunity ya kudu job. They created a system ile mimi ningewafanyia job kama dereva. And I was loyal, by the way. Hata sikuwa so ambitious. Sema tu, you guys solve one of my problems. Many bring home kwa home every night. One of the things that ilinifanya nifukue hivyo ni because I have a 15-year-old daughter. She was born. So
sina time, siwezi kuwa niko stuck on the road for 3 weeks and I need to see her maybe every 2-3 weeks, kitu kaa hiyo. Hiyo nili drive kusema I need to be around home, niko na ile flexibility. Alafu sasa kasemaje, after 1 week kasemaje, seeing what these guys are doing, how did they get started? Nika realize, unajua nini, I say au nunua tracks zao, kama somehow self-employed, so kasema I'm gonna follow the same direction. Did they guide me how to do that? No, nilisema tu ndajaribu tu, ika unlock. So since then nimekuwa nikidrive track yangu on loan, by the way. Si ati ni track na own, ni track I just go borrow money from the bank, buy an equipment, pay for it. Sometimes inakuwa free, maybe 3 years with no payment. Then it breaks down. Then I go back to the same cycle, buy another truck on payment, drive it for a while, pay it off, ina break down. Hiyo imekuwa cycle too. And that has enabled me kukuwa home na kuenda kudu job kama self-employed. Although job yetu ni seasonal, pase ni kama tuseme between suanza kama utasema March, this year imechelewa sana this year, sijui kwa nini. But winter ilikuwa strange pia this year, ilikuwa very much snow December, January, February ilikuwa slow, March ika shut down to April, mid-April. Ilikuwa funny this year, but tumeanza kuwa full time May. So according to my stats this year, season itaanza May to maybe September, ama before Thanksgiving, October, itata slow down. So ni seasonal job all through and through. That's been my cycle. Lakini mjua hivi, the reason why my cycle ainitoi kwa hii loop ya kuwa na business na track moja na kufinance na everything ni ile because I have kids to raise. So I know where my money is going. So the older they get, the less expensive it's going to be for me. Alafu maybe nachukua saa hiyo niingie kwa the next investment. But I'm always proactively looking for something itanitoa kwa hii cycle. Naona. Alafu niko na hope pia, my wife you drive truck pia, lakini she wants to pursue her own education. So nataka kumwambia tukuwe on the same page, ndio tuone kama though we are in different pages, I think ni ile age difference and I think different than mimi, but you can see it happening. Kuna ile progress. Kumbuka vile nikuja hapa hivi couple of years nikianza na saa kuna ile improvement, nimekuwa na ile stability. Naona hivyo. So that's what you do ile Carsby vini. Unaangalia things that can benefit you immediately, instantly. Alafu unazipursue. Next question. I got a question mingi leo. Nasemaje, if you had to advise someone to start starting from outside the US, what would be the first step? If kama desire kutoka Kenya, if you decide to kuwa abroad, the first thing mtu chukua passport. Uko na passport, sawa. Alafu naangalia, when you have a passport, maybe you don't have a lot of money in the beginning, so your first trip should be, you find a place ile na offer international people, kama tuseme Middle East mostly. Najua kuna instability sahi. I don't know what to do. Mimi sijui poa sababu information iko hidden, lakini kuna place kama hiyo ile, they will you can migrate there as a laborer. Anza na hiyo laborer, because piga hesabu yako, ongea na watu, sema how much can you make uko Middle East. Ukiona kama you can make enough to survive outside your country, then you can actually have some savings at the same time. Go for it. Alafu so one thing ina happen na hiyo kumove out, as so many people wameniambia wale najua, au sema your mind inafunguka, yani your mind opens up to more opportunity. So uko na ile break when you're thinking about it, unajiulizaje, one day niko kama ni Mswahili, mimi ni Mswahili, so nisema ni Mswahili, next thing niko sijui Middle East, next thing niko Europe, next thing niko United States, ama whichever life, ama kuna job China, kuna scholarship Japan. Itakuwa hard in the beginning, by the way, lakini utajitoa usemeaje, I'm building an opportunity. Ukiana hizi places, if they have, kama kuna Europe place, education ni free, I think in Germany, some cities, see everywhere, muona hizi ma advertisements. Sometimes na sound kama too good to be true, but musema try it out and see where it leads you. As long as you don't spend money to do anything, kama ni free in the beginning, try and pursue it, alafu follow. That could be the thing. Ujitoe ndio ufungue mind ile perspective ile, I can live away from my home country and still earn a living, kitu kaa hiyo. Alafu naanzia hapo. Kwa sababu unajua the reason why muongeanga hivi, mu assume tu I could be wrong. Sijakuwa Kenya mara mingi, lakini watu wengi wanaishi Kenya kwa ile level ya middle class level. Watu wengi wako below middle class level. It could be 70%, 80%. So sometimes leo tumia nini moja hapa, you have to pull yourself up with your own bootstraps. Nobody will come and do it for you. So sometimes you have to do it yourself.
So the best way ni ile unajitoka hiyo situation, unajiweka place fulani where you can thrive, you can grow, even if it's a small step. Suppose kama useme kama mimi one of the happiest thing that I ever experienced kuja States ni ile the first time I was able to afford, actually not even afford, maybe I could afford but qualify to have my own apartment, ile tu 1 bedroom, ile iko na bedroom, iko na kitchen, iko na a little bit of dinette, alafu na living room, like na open hivi mlango, this is my house. No, ilikuwa sijui ni less than 1,000 square feet apartment, maybe ilikuwa 1,000, sikumbuki poa. I didn't do the measurements, ile tu I wanted my own space. Nikanunua bed, I built my own. Nikanunua bed hapo hivyo. Ilikuwa tu bed, nothing else, nothing fancy. Ilikuwa na closet already, so I just hang my clothes on the closet. Alafu living room, nikatumia couch mbili. Sikuwa na TV stand, nikatumia sijui ni box, whatever, something. I don't even remember what it is. Nikakelea TV hapo. Nikuwa na dining, alafu kitchen, my utensils, kidogo zile za kila siku. So suppose I was having coffee in the morning. I don't drink coffee, but just in case. Coffee. Niwache hiyo mug kwa sink. Then I go to work, come back. The mug is exactly where I left it. No. I love that experience. Ilikuwa eye-opening. It happened maybe 2-3 years in America. That was a big deal for me. Because for the first time I had my own house. Nafunga mlango ni mimi tu. Then I could afford it. Then I got approved. No, ilikuwa a big deal. So that was a really big deal. Okay, the first time nilinunua gari. Haikuwa yangu, ilikuwa gari ya deni. I was paying every month. Ilikuwa $319 a month. Insurance ilikuwa $78 because I used somebody else's address. So kama $400 every a month. I was making $450 a week. No. So my first week ni gari na insurance. Second week ni maybe nataka accumulate rent. Nilini-teach kufanya vitu. So that small step ile semaje, at least I'm on the right track towards my goal. Ilinisaidia sana kuendelea. No. In a larger scope ya vitu. So that's what I would say. Ile tu any improvement tu, hata kama ni kidogo tu, follow through naye itakusaidia sana. No. Acha ni cover hii yasemaje. Kuna vitu mob zina happen hapa TikTok hata sijui ni delete. Follow me, this is lazima mnifollow. I mean you can follow if you want to. Not try to click clean page. So another question ni gani hapa yasema bado ni Crosby Vini. Which jobs are currently in demand in the US and also considering international applicants? Umesema hiyo nimeanza hiyo already. Healthcare ndio number one, honestly speaking. Haijai change. It's been like undefeated. Healthcare ni undefeated to this day. Kuna vitu hata sijui jina, ile kama the x-ray, physical therapy, hizo zote za healthcare. Basically, sababu unajua kuna these things that are recession proof. Like for example, if you're doing trucking over the road, now you own your own truck, you have a refrigerator trailer, so it's a reef hapa hivi. That means you're going to be delivering food. So food doesn't care whether the economy is up or down. People have to eat. No. Okay, kama kuna business, kuna real estate, you're renting out apartments, 30 units. Apartment doesn't care whether people economy is high or low. Adam says, imagine if I'm cutting off my budget because I'm broke, which I always do basically, muishi within my means most times. Hizi vitu unaona kunazo sahii hizi za lives nini, hizi zimejilipa zenyewe, by the way. They just pay for themselves. Nile mu utilize kama tuseme I use the credit card anyway for my expenses. Sometimes I get cash back. Sometimes mu get kama a gig hivi sama sema, oh, I have a graduation, I need my pictures. Nampiga picha, ananipa 500, 1,000. That's what contributes towards buying those things. Kata easy, some of them nilipata for free. Ilikuwa tu part of the organization I used to work for. I was part of a non-profit, alafu ika shut down. So because mimi nilikuwa msewa media, nikabaki na vitu zingine. Si easy though. I think the one of the video switcher hii. Lakini hii ni yangu nilibuy baadaye. But I have another one ni inherit. So that's what you do. You just live within your means. Sababu ukilive within your means, you stretch out your average. Unaona hivyo, una stretch out your average. So anything above that, una invest. You always gotta be thinking about the future. Unaona hivyo, always. So you just live within your means. Miss nanga anything. Nikienda kama the only time I buy things ni during the weekends. Itakuwa food, groceries, maybe supplies za truck, vitu kaa hizo. Lakini most times I don't spend money at all. Niko tu ile najua life yangu niko comfortable.
niko more I like kama sasa nikienda is my event. I don't go to a lot of them now because of my kids. I have to spend time with them. Ama nikienda yesterday nienda kwa event moja. Nishafanya video kama 3 years ago ilikuwa food truck festival. Food truck wana line up, alafu they sell food, alafu kuna music na kila kitu. So this time jana nienda with my son. So if I have my son with me, siwezi kusema ati I'm going to be filming and vlogging. Sababu somehow your vlogging ni very risky. Ina take attention out of your surrounding sometimes. So then unaweza end up umekuwa disoriented, alafu unapata nimelose mtoi, sijui yuko wapi. So nikisema because I'm bringing him for the first time as an he's turning 12 this year. So he's like maybe an older kid now. Nikasema na make sure niko na yeye full time. So I couldn't really be vlogging unless we're doing it together. Kituka hiyo. So applicant ya US, you should answer your question. Same thing, healthcare number 1. Anything healthcare related. Kuna vitu ile people have to do them no matter what. Housing, healthcare, food. If you're going to invest in anything like that, kuwa na hiyo. Sababu luxury iko very premium. Luxury is good though, by the way. Concept ya luxury ile, if you can have a few clients who you can charge more money on a service you provide, just for their convenience, uta make more money than a few clients. But again, to get that kind of clientele, lazima ukume invest na vitu fulani undercover. Like you're really trying to solve their problem. No. So kituka hiyo, una make sure that I can do my best to meet their needs. Suppose it could be when you come a barber, you shave people's hair, upate 6 clients, high level clients, alafu una shave, maybe you have a van, kuna watu wana van, alafu ikona hiyo van ni mobile barbershop, mobile barbershop. Ni kama hizi Mercedes Sprinter, alafu una outfit everything ndani yake. So you drive to your client, alafu una every week wakulipa 1,000 a month. That could get you going. No. Lazima kuna high level service kwa high paying clients. That will get you more money with a few clientele. Sawa. But lazima establish your story kwanza ujue market yako and what you're doing. Mara mingi watu wengi kisonga tunaanzia general things. General kama ile general. Kama usemanga kama unakuingia tracking, chukua license, drive for a company for a year or so. If you're willing, go your route your business, fungua omba loan, buy your own truck, learn how to do basic business calculations, profit and loss, and run your own business. Would appreciate because it's something you're doing it and you're controlling most of the things about your pay. So most because say mafuta ni expensive. But umesema from tomorrow tutapewa fuel surcharge. From 11th tomorrow tutapewa fuel surcharge. They'll compensate us for the money we're using on fuel. Iko on the highest level though, it's just a few, which we are meeting in the middle. Like this is the price we are paying, $350. Now it's like $520. So they'll give us $450. So anything from $450 onwards, tutarudishiwa kama compensation. Mwana, kama fuel surcharge hivi. They want us to assume kama fuel ni $450. We're still paying more, but we're getting some compensation. In the applicant hiyo. Alafu nini ingine? Do employers in the US still sponsor foreign workers in industries like car, hospitality, and logistics? Maybe they do, but some of them are advertised. You have to go to their website. Ile ujue internal. Our advertise kila mahali. You have to find those things by yourself. Na musema, you can do that, by the way. Nasema hivi, unakama kwa hizi ma AI, hizi ma DeepSeek, ChatGPT, useme looking for an employee sponsored whatever in this field. Itakupatia some links. Once you get to the links, pasu hizo links, you'll see. Kama hiye cruise ship, kuna watu washaka cruise ships as we speak. Mwana hivyo. So inakuwa ni kama unakuwa proactive na hii story. Usiangalia alafu usahau. So what's next? Kuna nini? What's your opinion on black tax? When you make it, your relative think it's mandatory for you to help them and offer them handouts. Failure to do that, you become a bad person. Nasema hivi, kuna reports nimeambiwa mimi I'm a bad person. Actually, watu quote ati, there's a video that I did, niambo hivyo last week. There's a video that I did that I was showing off money. Not even Albert, you can't do that. You can't be showing money to people. It's so bad to show money because people think that you have money. Black tax ni hivi. Unajua ni musema hivi ni kama neza mupenda kuona parallel. Sawa. Kuna swali mbili muuliza.
moja itakuwa a little bit more controversial. Acha ni tone down kidogo. I'm toning it down in my mind. Suppose nikame hapa hivi States, my first year, my first paycheck, when I got my first paycheck, kwa nishi na my cousin, akameni host. Aliniambia, chukua hiyo paycheck ya kwanza, nitumie wazazi. So I sent my entire paycheck, my first paycheck in America, the entire amount, nitumia my dad, actually. Nilimtumia the whole thing, chukua. Ndio ile sema kama ni blessings, because my life iko based on what my parents did to get me to where I am. All the sacrifices, all the sleepless nights, niko mgonjwa, hivyo. So I gave them my first paycheck. Alafu somewhat, I think my dad expected me to send the next paycheck. Nikamwambia, hey, listen, whatever I sent you ni ile ilikuwa my first harvest ya hii kuwa in a new country. Nilikuja hapa February, my first job nilipata May kama sahi. So ni exactly since my first, ilikuwa May 5th, Cinco de Mayo. May 5th, nilipata my first job. I was hired. So maybe a couple of weeks after, maybe May 15th hivi, nilikuwa nishatuma pesa check ya kwanza. Alafu the second check ilikuwa, I had to start paying my bills. The third check, nilikuwa naanza because my cousin was hosting me, lazima tungesaidiana ile rent na kila kitu. Imagine she was hosting me when I didn't have money. Ada yake niambia, send your first check to my dad, was very gracious of her because I knew that I had to. But I said, that's a good thing kuambia wazazi, thank you for getting me this far. Lakini after that, honestly speaking, kuna wasa kuna very high expectations of me. Kama I had to support my brother for like a year or so. Namtumia pesa every month. Ilikuwa kama almost $100 back then, which I didn't have, by the way. Ilikuwa yani, ukiangalia budget yangu, it was so tight, but the only person I could help, ilikuwa my brother. The truth ni ile, usi feel guilty if you don't have the money to help everybody. Kwa sababu kila mtu, ni kama usahau. Kama ujue hivi, right now nimekaa hapa mbele ya kamera, naongea. I'm speaking. Lakini najua hivi, according to me, I'm speaking to all of you. Kama sahi kwa live kuna namba kwa 13. Hapa kuna 13 kwa YouTube. TikTok sijui ni wangapi naangalia. So I'm speaking to 13 people sahi, 15 people sahi, 15 sahi. But the truth ni ile, the people who are watching me, they feel like I'm talking to them individually. Sawa, hiyo ndio difference sasa. Unaongea kama ile na kila mtu, lakini kila mtu ana receive as an individual. Sawa. So if I sent my dad some money, alafu aseme, wacha nikabrag, seme, oh, you know what, my son, how is your son doing? Oh, he's doing so good. Actually, last week, he sent me whatever, $300 from his first job. Oh, really? Alafu labda anko aseme, oh, wacha nimpigie simu pia mia nitumie kidogo. Ile black tax. To be honest, if you don't have it, you don't have it. No. Kama siku hizi, I can't even, nini yangu iko so tight budget because I have 3 kids. Umeona? Na hii kazi yetu ni ile tufanya season also off season, you have to save enough money to survive until we start working again. This year imekuwa longer, imestretch vibaya sana, by the way. Ilikuwa kuna 2 factors, other stuff was mentioned, zingine ziko very polarizing. Lakini kuna factor may happen. Tumeanza job ile consistently last week, by the way, last week. Ilikuwa 6 hours hapa, 2 hours hapa, 4 hours hapa. Zile job za kumaliza ama kuanza. So last week nimekuwa the whole week ile boom. I think nilikuwa na 1 day off last week. 1 day off, I think. Tuesday or something like that. Lakini Wednesday, Thursday, Monday nilikuwa job full time. Naona ile 8 hours, 9 hours, ile full kabisa. Hata mwili kimechoka, sijazoea hivyo. So kama una do, usijilazimishe, don't please people with money you don't even have. Kuna hiyo story kwa kama ile American dream ni sijui 2.5 kids. Ile unakuwa na, you marry a wife and you have 2.5 kids. Half ni dogi. Alafu you live in a white house, you buy a house with a white picket fence. Labda ni 2-3 bedroom house. No, hiyo ndio American dream. Lakini kumbuka hiyo American dream, lazima ukuwe na enough money ya ku-afford hiyo American dream. See as cheap as you think. Sometimes you need more money to do that, just to pay for things. Mwana hivyo. Kami sahi naishi kwa hao because my kids need the space. Ile ku-thrive, but najua hii hao itakuwa temporary. At some point when they get a little bit older, they downsize because when they get older, most of them move out. No. So if move out, 2 things to happen. Kama niko nimechukua mortgage, by the time when I move out, mortgage itakuwa maybe 2/3 paid off. No. So you can sell your house at some point, then flip ukuje the other side useme,
I sold my house, nikapata equity, ni invest in something else, nipatia sustainable ile retirement plan. So that's what it is. Black tax wachana nayo, usijilazimisha kama una. Mi sinaga siku hizi, I'm just niko very tight. Budget yangu iko boom boom. Unaona? Uko toyo uko chuo, kila mtu na needs zake. So nimejinyima ndio hawa succeed. Same thing my parents did, I'm pretty sure. They did the same thing too. Kuna vitu maybe my dad alidesire, but he couldn't get them immediately because he was alikuwa na finance. One of the biggest expense ilikuwa, all of us were in school. Tumwachana 2 years sisi wote. So at some point you have to make that sacrifice. Kama una black tax, don't worry about it. Just usi feel guilty. Una do. What do? Are you going to please everybody? Uta please everybody, alafu baki uko broke. No. Mi nilitry. Kama sahi familia, once in a while, kama I think the last time nitumia sedo ilikuwa 2023. That was a good year for me, 23. Lakini 24, 25 ilikuwa too exact budget. No, tight. It is what it is. No. It is what it is. So mwana kama kuna ile Spirit Airline imekuwa bankrupt. You know, ili happen. Ilikuwa low cost. Anyway, tuendelee. So, Goodwill Ibrahim, hello. Hello, Ibrahim. Hello, brother. Nice to see you. Vincent. So tumeleta maswali. So kuna anything nimemiss TikTok? Live ya leo itakuwa fupi. Nasemaga tu hivyo. Itakuwa fupi pia. Najua watu si wengi sana. Itakuwa fupi alafu watu kuja kuona recording. Kuna anything to miss? Do you advise a new? Okay, nimaliza TikTok. I'm going through the questions. So kama swali uliza bana before to shut down. I wouldn't mind shutting down, by the way. Oh, kuna moja imekuja. One new message. Vincent amuuliza. Usiwatch sana usahau. Uliza swali. Ni Q&A, live Q&A. Sioni anything? I don't know. Okay, Vincent, asemaje? Asema, wait, what's that? Asema hapa hivi. Very true. Cost of living is very high there. The difference in Maju, kuna job opportunities, but huku hakuna job opportunities. That's true, by the way. Lakini, isi ati most available job opportunities huku hivi, isaidi ya ita Maju, ni entry level. So lazima, yani usemeaje, ni kama life ya immigrant. Nimerepeat, na feel kama nishasema hizi vitu before. Ukikuja utakuwa na the best job available in the beginning. Utaanzia somewhere, because there's nothing as good as wishing, like you're hoping and wishing, upate ile check yako, you just want to see the first check. The first check ile tu yani, when am I going to get paid? Mimi kuja hapa hivi February, kama early February, nilikuwa na green card, sikuwa na green card bado, nilikuwa na ngoja ya pepa. So March ndio I got my ile card, green card. Alafu you can apply, lazima register social security. So kupata job yako ya first, you need 2 forms of ID. 2 forms of ID. Ile either ukuwe na birth certificate, passport, driver's license, or social security. So any 2 of those utapata job. Kama wewe ni high school, uko na birth certificate na uko na passport, ina qualify. Uko na birth certificate, uko na social security card, uta qualify. Unaona hivyo. Uko na birth certificate na uko na driver's license, uta qualify. 2 forms of ID. Government issues ID, utapata job. So nimekamuku February, ni winter, by the way, ni winter. So not everybody is hiring. Winter yoga very slow months because things zinakuwa slow kidogo. Alafu March, sina job bado. I'm applying every day, getting no prospects. April, nikatakuwa na majobs zinakuwa advertised. Jumela get warm kidogo. Na apply, na forget. Then somebody called me in May, in the beginning of May, which in the apply April, my first job. A week after, another job ika show up. Job ya first ilikuwa nafanya kazi kwa itwa Walgreens. Nasikia sasa inakuwa bankrupt, imekuwa struggle. Ni kama pharmacy, basically ni pharmacy, but iko na convenience store kwa entry ukiingia ndani. So it's a pharmacy na convenience store. So basically unapata mimi niko nafanya kazi kwa convenience store because pharmacy lazima ukue pharmacist, lazima ukue na license kila kitu. It's cool. So entry level jobs iko available. Lakini in the beginning, when you come over here, ukianza na entry level job, you'll need a roommate or somebody. I'm a host. Hiyo ndio host inakuwa very handy kuja hapa. Because the host ako established enough to give you a roof over your head, ndio catch up. Alafu I think, hata mimi nilihost watu wengi sana, by the way. When I came up, nikuja understand your concept, nilihost watu kadhaa, by the way. There's no time, nikuja kwa hawa yangu pate si host mtu. Ndio takuhost wa say when my son was born. Your son nikuwa, yani, that's why I was transitioning. Because imagine, one day I'm going to have my own kids. Then I'm going to be providing for my kids.
So kihost mtu na mkuja mgeni ajui kitu ya kufanya, na try kumlead ile unaona, do this, do that, do this, do that, ile tu kumpatia the right path. Some of them do it, some of them don't, but that's not really my problem. Mi kama sahi hapa hivi, I can share my opinion about life. You can choose to take it or leave it. No, it doesn't really affect me. Nile tu msema, that's why everything is based on my experience. I don't have to do a clickbait video ndio nipate views. I don't make my money from making videos, by the way. Ni tu ile semaje, because I have the equipment and everything, I can share these things. Ndio one of you guys who like very wise, akona wisdom na kila kitu, pia as some inspired on the channel, so they can share their experiences and all of us can learn from their experience too. Unaona hivyo, ni kama it's like a cycle, inaanzia hapo in a back and forth. So ndio hivyo. I don't make money from social media, by the way. Sikudanganye. Mimi fanya tu ile is some place nimeongea na ile, it's like I'm teaching myself to be consistent in something at the same time growing, because musema hivi kama part of the thing na nifanya grow ni ile nilikuwa nafanya most of the organization nimefanyia hapo, ma non-profit, ma church, ma kila kitu. Nimekuwa always naenda side ya na we inside of ile audio visual AV team. Mwanga AV team most of the time. Either I'll be a photographer, the videographer, volunteer by the way. I'm a sound. So because I love DJ stuff before, kuna DJ equipment yangu nilibuy a couple of years ago. 2008 I think. I've always had a DJ system. Nilikuwa tu, my friends were DJs growing up. Niko napenda hiyo art ya mix music. Mbona ni mimi si DJ Shinsky ama DJ nani mwingine, DJ itanani ile mwingine Kim, mimi si DJ Kim Entertainment. You need an hourly or invest more time with that. I don't make money from social media, by the way. I just do it really for fun. Somebody could be inspired, mwingine akuja. That's what I'm hivi. When I get to 10K on YouTube, I'm hoping 10K ule mtu atawin camera ya 10K subscribers itakuwa a content creator. Ndio at least I can go back and watch the channel. There's something special when people who look like you, talk like you, wakifanya vitu yani inakuwa more inspiring. Sababu you see yourself in them. Mimi na believe hivyo. Kama nikiangalia when I'm looking at businesses, musema, okay, I'm going to be honest, maybe niko prejudiced. Unaona, prejudice ni ile kitu kuna preference. Muona, okay, how many African Americans are successful in business? Alafu au ndio mentor wangu. Do I listen to, kama say Dave Ramsey aliongea mambo ya credit. Najua, we can be on the same level. Juu vile hii country ko set up, which is true, siwezi kudanganya kabisa. Kuna watu upata privilege, kuna watu wako lack of privilege. So siwezi jicompare na mtu, even if I was in the same place kama hao, nitakuwa na limitations. Muangalia, if somebody made it na nakakaa mimi, ile talks like me, looks like me, so I have a chance to make it pia. No. Now it depends, make it yako inamaanisha nini. Make it varies in different levels. Kuna say, this is making it, and this is making it, and this is making it. Musema ni ile tu, as long as my life iko pretty much consistent in most things. Like now niko face ile, I'm raising kids. I'm a father, I'm a husband, I'm a son. My parents are here. A son, a brother. So that basic lifestyle, if I can keep that going, iko sawa. So whatever I do ni maintain his status, ile tu ya neutrality. Ile my kids have a plate on their table, it's a meal time, wako na healthcare, careful, katika hiyo. At least my 3 kids, ule mkubwa anaishi na mama yake. So na hiyo ni story ingine tena. Hiyo ni, I don't even know much about her because I was just spend more time na yeye. Lakini my 3 kids wale nakaa nao hapa hivi. Au wagana ile naona kama wako, consistency matters, consistency. Hiyo ndio Mungu ana strive for that. Alafu from ile book ile, hata book ndapatiana by the way, nisema hivi, after 10K subscribers, ikifika 10K subscribers, nda post the books that have made so much impact in my life. Alafu what we'll do, they're just books. Ndasema, okay, takuwa na kama tuseme another kitu fulani ile comment something ile somebody will just ndakona tumia book moja every whatever to decide doing every quarter, every month, kitu kaa hiyo. Ndio watu wale ile ikuwe ni ile nasema na natenda. So 10K ni camera, after that ni my books. If you want Rich Dad Poor Dad, nakutumia usome pia wewe. Alafu advantage ile ukisoma ukimaliza ukiunderstand, pass it along, patia mtu mwingine pia asome ajue. So Vini amecomment, tuendelea kidogo, comments zimekaa, wase wameamka sana. So hello, love the show. Oh, thank you. Jose Moha wameingia sahi. So next ni gani, kuna I'm tuning in, ready for wisdom.
dispensation from Mr. Maisha States. Mr. Maisha. Thank you, Maisha. Tuko ndani kama SIM card. Mimi naomba camera. Big boy naomba camera. Sipatiani camera. I don't have any camera to give, by the way. See hivyo. Angalia message. I don't have a camera to give. Nile, when I get to 10K, I will spend my own money to buy a camera for whoever who will. You guys will decide. Si mimi. Mtakuwa na raffle. Kila mtu atakuwa free entry. Muingie. Alafu itakuwa. Kuna software ifanye hivi. We'll decide how to do it. Nile 10K ni milestone. Yani, nimeanza hii channel 2023, January 4th. You can tell ilikuwa New Year resolution. Nisema tu, na kwa sababu before that, before 2023, I still used to do videos, lakini zilikuwa videos a private non-profit organization. That makes sense? That's one more the experience. Kidogo to have a little bit of experience. Ilikuwa private non-profit organization. I was part of the media team. So what happened hivi, when we did something alafu tunakuwa stuck, they never prioritized, we never prioritized buying equipment for the streams. That's what the problem. So means the same way I think on a daily basis. If you have a problem with somebody, come up with a solution. Usingoje mtu make you a solution for you. So my thing ilikuwa hivi, if I had my own cameras, what would I do? Mwana hivyo. So they'll be like, Albert, you need to make, this is your week, make a video. Nika make a video. Lakini hiyo video sikuifeel kabisa. Although ilipata views because I think I was one of the youngest kwa hiyo organization. Maybe relatively youngest because ilikuwa watu older than me. Alafu it still exists lakini iko actively ilikuwa back then. So if I could do this. So nipata kama ni ile niko na I had some potential ya ku make change kwa hiyo organization, but nobody allowed me to because they had their own way of doing things. So nikaona kama I'm lacking the input. So what happens ile in Albert's version, jinangu ni Albo by the way, Albert. Kisema what I'll do ni ile, I'll try and solve the problem my own way. Nikaanza hivyo. So kisema to be more, what do I do on a daily basis? Mu driving a truck the whole day when I'm working during the season. Winter, it's driving a truck niko home. Lakini ni hivi, mu driving a truck on a daily basis. How can I record videos kushowa say how the drive tracking thing iko without ile tu safeguarding ile nikwe I'm not doing it inafanya safely, at least inapatia wase ile perspective ile kama seme POV, point of view from mimi kwa track. Nikasema acha nianze na kamera moja GoPro ilikuwa overheat nikaenda hivyo. So then I built the things that I desired to share na hiyo organization yangu. What happened ile I made them real. Nisema ndapizi vitu. Then 2023 niko na makamera. I'm not recording anybody. What do? Nikaanza live. Nikaanza kama ilikuwa, but I was too shy, too embarrassed. Nasema sasa niongejiwa nini? Niongejiwa organization. Okay, it doesn't help anybody. Nikapata actually nilikuwa inspired na watu wengi sana. Nikarealize hiyo time during COVID 2019 2020 kuna wase wengi walianza channels zao ile wanaongea Kiswahili. Never crossed my mind, by the way. Never crossed my mind hiyo kitu. Mbona somebody has to do it. So kulikuwa na huku US nani Ibrahim Onami huku US. Hata karibu to meet na yeye juzi alicall asema ataku ako free kama nilikuwa busy kidogo nilishikwa. So huku US kuna huku UK mpaka leo kwa video. Huku UK ni Timo. Kuna huku Saudia na Ali Sadiq. Kulikuwa na huku Italy, nimesahau jina huku Italy. Na nani mwingine huku US, huku Italy, something huku hiyo jina ilikuwa imeanza kuwa famous. Nikaona these guys they're just giving us a snippet of their life in where they live kwa diaspora. Kusema that's good. So what I'll do now is the same thing. Nikawatch video ya kila mtu nikaona okay sawa. The only thing watu waongee ni juu ya business na investments. Wanaambia mimi naishi hapa. Some of them were showing off. Mupata do mob. Okay sawa. Najua social media it's very yakongaje. Ni kama adrenaline. Once umeianza, you have to come up with new content every day, which is tricky. Sometimes you can do some this is stupid. You can do something cringy kwa social media for the views. Nikaona, how can I do this as a mature, different perspective than either everything else? Nikisema sasa mimi nafanya hivi.
ndaanzanga ikuwe moderate, ile ndaongea tu real life experiences. I put myself out there, naona clean kabisa, nasema tu I'll use my personal experience, see everything but things that I believe could be helpful to somebody else. Kama najua hivi nikikuwa Kenya, if I knew somebody who was in the US, kama vile naongea na Kuzo before nikam US, just talking to her ilinipatia perspective I would have never imagined in my brain. Naona jumini ziliwa Kenya, nimeka Kenya, ilikuwa just my possibilities, my dreams ziko na cap, zinafika mahali zinaishia hapo. Naona so musema hivi nikiwatch huku UK, kama sema huku UK anaongea juu ya stadium, huku US Ibra anaongea juu ya sijui kuna actually huku US ilikuwa funny juu nikiwatch hiyo video na realize msee kwani yuko wapi, naangalia a couple of videos na hala I'm familiar with this place, hala msee ako tu mtaa yetu, hala siko najua, alafu ako very famous, but mimi hiyo iko type yangu ya nini. Hala nimwambia Ibra, unajua unado video side uko single ama uko na girlfriend ama whatever, once you have kids life ita change kidogo, naona, na hopefully ita interfere na video, but life yake imemchange paka hata sasa ni akona watu wawili, is a parent, so ni hard kufix ile story ya video the way he did it before. You jaribu once in a while, lakini naona kama there's things lacking. Ilikuwa entertainment by the way sikia COVID, so ile perspective ile semaje, I'm gonna put myself out there, ni share ideas, alafu ndio to move on. Kama hiyo video mwingi liwa the most ni ile niambo na my mom by the way na my dad, tumesikia unaonyesha watu pesa kwa TikTok, kusema please, hiyo video nilimake 2023 nakumbuka mpaka date niko na hiyo video, if you want naweza post the whole entire, ilikuwa man cave kama hii. What happened, ile msali uza swali akasema hivi, Albo able to show currency ya America iko aje, how do you differentiate between hii na hii na hii. Mimi ndikuwa cashier Walgreens, so I had to learn how to give people change. Sikizo tutumia kadi, then nilikuwa bado kuna place tumia cash bado, so nika arrange, nika withdraw. My wife happened to have some money, sijui kanafanyia nini siku hiyo, alichukua pesa kwa bank, nikamwambia can I use your money for one live, akasema sawa, nikamna hapa hivi, nikashow say currency yote. Hii video paka leo iko, nilikuwa only adjust camera, nilikuwa the other side kidu hivyo, alafu what happened ile hiyo video repost TikTok, I think kama tuka clip hivi last year, so nimekuwa accused ati niko na show say pesa na vile watu wana pesa. I get it though, I get it. Ilikuwa maybe a bad idea. I didn't think of it that way. Just imagine if this video was important to people 3 years ago, niki bring back itakuwa more important, nikaileta. Sasa nimekuwa accused because I think ilipata more views ama more whatever, niko na show say pesa. It's not my desire. Mimi na sisinanga cash by the way, mtu mia card all the time. Just a disclaimer. No. Na showing off, I'd rather ni show off videos nakusaidia wewe than pesa. Juu pesa inakuwa very sensitive, especially watu wana believe, nani amesema hapa hivi juu ya black tax. Some people believe that you should be helping them in their situation. They're wondering why you can't help them. No. Ni kama they can't help themselves. Na mko na the same software, the same brains, everything. Anyway, tuendelee. So big boy, tuko ndani. Alisemaje? Kama unataka make in this life, read books to understand your life, your life will change hadi ushangae. Alafu asemaje, I will be here when you get to 10K, what can I do to help. Ni 10K itakuwa tu ile ni kama milestone, because I remember the first time nifanya YouTube, YouTube ni hard by the way. Niko na channel nyingine inaitwa Muita Alhal. I don't post as much over there, but I'm trying to. Ile tu kama ni track related. Ni ile what happened ile Maisha States ili iba content ya Alhal. Eli the Alhal content ili bring kwa Maisha States. Alafu nikaongea Kiswahili. So nikibringia content ya tracking kwa Alhal, haita make any sense anymore because naongea Kiswahili. Ili ilikuwa naongea English. So what I'll do ni hivi, sema hivi, every week nikijaribu, kama last week imekuwa very difficult to make video kwa job. Najua kuna wase upenda kuona ile tracking na kila kitu. Though nilisneak in video moja on Thursday morning, ama liko Friday morning, one of these days. Tuliambiwa tukaanzia job kwa pit. Nikasema, since I'm going to the pit, nikamake video moja ya Alhal, kurudi hivi kwa job site nikamake video moja ya Maisha States. So I have 2 videos for, and I suppose maybe kesho ama kesho kutwa. Sijazi edit bado, niko halfway moja, wengine sija edit. So content ya tracking inafaa kuwa kwa a different channel. Ni ile people wanted to see, what do you do for a living, Albert? Nikaambia, mood driving a truck or construction site.
though hii job tunafanya saa hii, though nimetolewa huko, niko place moja is going kesho, wameni switch kidogo. How to switch around, by the way, una stay one place for 1 week, alafu because idea ni hivi, our sesu for the job now kuna different jobs, they have maybe 6 jobs going at the same time. So what happens ni hivi, if they send you to one job this week, alafu to another job next week, alafu another one the week after, ni contractor, utakuwa na ile familiarity. So after maybe 2 months cycle, you know all the jobs and what are the ins and out of that job. Kama bro anaenda airport kesho, naona airport, you airport niko very sure bro pia ufanya hii job, niambia bro ebu hii job ni seasonal, ebu ingia job pia bro kwa hii job. So bro wanaenda airport kesho, naona you airport, I guarantee pia mimi ndako huko 2-3 weeks from now, naona, because you flow ya job you enda hivyo, wanani gari 10 leo, wanani gari 5 kesho, wanani gari 1. Sasa ma Albert yuko poa na gari 2, maybe ni sizes, by the way, sizes. Kama sasa wife job yuko amekuwa job moja for 2 weeks, juu job iko so ni street moja so tight, they need her kind of truck only. Juu truck kama yangu itakuwa too long, ndakuwa na ile hardship ikiingia ndani na kutoka, unaona vitu kama hizo. So au fanya vitu kama hizo, ile job inakuwa specific. So Alhal na kuna incorporated, nabadilisha jina ikuwe more nini, nabadilisha jina hiyo channel, alafu ikuitanga hourly pay kitambo, hourly pay ama ni tu hourly, sijui ndio ni hourly, lakini kwa hiyo ya kizungu tracking. So if you really want to see me in the job, mostly just a snippet of it, see the whole day, I'm not streaming, mimi see I show speed, utaona kwa hiyo nini, kwa hiyo utaona tu at least a snippet of my job, because ni job serious, by the job serious. Alafu ya Minneapolis, what happens ni hivi, ni county, ito County Road 5, but it runs through a very busy part of Minneapolis. So hata kama tuko job, kuna traffic ya magari, kuna watu, kuna nini, kuna watoto. So if I'm recording video, kama it's interfering with my ile kupay attention, so alafu nigonge mtu itakuwa risky sana. Juu 2 weeks ago kuna dem fulani tracker akatoka hivi, mtu akamgonga kwa taya, wakaanza kuwa na kesi, aliogopa. By the way kambia, hey, kuwa careful, hii job iko kwa city, yani it's a very busy place. Kama sema unafanya downtown, I mean Nairobi CBD, unatenza barabara CBD, maisha yanaendelea tu, people are crossing over nini, inakuwa very risky kitu kama hiyo. That's what it is, by the way. Ayo tuendelee. So tune in from nishamaliza TikTok, ilikuwa nini? So big boy kuja tusikia 10k ni milestone, naona kama sikia fast kusema tu I can't believe 100 people are watching my videos, naona. So Brian Mavo asema hello Albo, locked in from Mombasa. Welcome back Brian Mavo, welcome back. Ushakuko before. So kuna Don Pay nini Papi 90 asema I'm tuned in and ready for wisdom dispensation from Maisha States. Dispensation, hiyo jina. Brian Mavo, hello Albo, locked in from Mombasa. Karibu sana Brian Mavo. So nani mwingine yuko hapa? Kuna Jose Moha asema is there a green card lottery this year, na story ya kuget driver license ya public bus umefikisha wapi? So nilifanya hivi, nilienda kwa interview ya Metro Transit when I was free a couple of weeks ago, alafu wakaniambia I need a passenger endorsement. Sijapata time bado, but I think iko open bado. What I want to do ni hivi, juu mtoi wangu amekuwa a little bit older, next winter, naona ile tu kama tutalive tukifika hiyo winter, nataka nikuwe ile time niko home, because my youngest ataanza kwenda shule at least 3 days a week, nichukue schedule ya basi, nichukue maybe Monday sada kwa shule, Wednesday and Friday, unaona, because my wife she's still doing school, so yes kwa winter you focus na mambo ya chuo, mi wanga free, mi ndio mwoga babysitter, unaona, stay at home dad, but joko chuo, so try to save dough tunatumia off season. So nataka niseme hivi, because she's going to be going to school for 3 days, niendeshe basi Monday, Wednesday na Friday. Alafu hiyo nimesema uwezi record kwa basi because ni public transportation, but ukona breaks in between. So nikianza hiyo nini, nda make video maybe, alafu ndo wa show baadaye, no. Alafu I don't know how much they pay and everything. I don't know anybody, mujua tu mtu mmoja, one of my former driver alidrive ya gari when my wife was off maternity leave break kayo. So niambia kitu, niambia Albert, you can get a job and you can make some money in the winter. They're pretty busy and nobody wants to work in the winter.
So if you want to, kasema, really, good idea. Nika follow through. Aliniambia, nikafuata, naona. So nafaa kuwa na hiyo passenger endorsement. So kuna some ni upgrade license yangu kidogo tu slightly iko na passenger endorsement, then they will allow me to drive. But I'm looking into that, by the way. Ile tu kujikeep busy. Naona. It's always good to make extra money if you can. Juu kiangalia ile option nyingine ya kufanya Uber, siwezi fanya. The only thing nime slow down because mtu na 3-year-old, 2-year-old and turn 3 this year. So next year naingia shule. So that's going to be good for me. Na shule hapa hiyo anza September. So by September this year atakuwa at least some form of classes hivi. Sijui kama ni 2 days a week ama 3 days a week. Tutaambiwa depending na your program. I'll follow through states. Utakuwa na social worker, they'll come visit you. They'll monitor her development, if she's saying words, how many words, vitukaa hizo. So wamesema tu she qualifies for school this September. Ana qualify kuingia shule. Vile nini yake, ile speech yake na kila kitu ata match up. Yani atakuwa kwa nini, she's gonna be in school, atakuwa sawa kabisa. Naona. TikTok is still on. What happened? Ile idazimika after 1 hour. Anyway, so hii story ya green card, so green card ni gava. No comments. I don't really know anything. Just hear anything new kwa green card. Next ni gani hapa kuna hello Albo, can't wait for the book review. Locked in from Changamwe, Brian Lucolo. Welcome back, Brian Lucolo. So the books itakuwa review, then I'll give them away. And I go through, I've read this book, then I'll just give it away. Intention ni kwa hivi, niwapatia summary ya book. Ndio mko na ile itogaje, ile mko inspired kutafuta hizo book na mzisome nyewe wenyewe. Kuna concepts ziko available. They don't teach you these things in school, by the way. Sometimes you have to learn from somebody else. Ula experience. Alafu sasa ndio kuja uiapply kwa life yako. Alafu utashangaa juu one of the things watu wengi unajua uwezi shitu mediocre life. There's information out there that can change your life and it's hidden in books. Unaona hivyo sasa. Hata kujua tu history. Sometimes unajua history kama blemu kuna mse fulani I think ni Mkenya. You make AI videos about colonialism. Mumu na Facebook I think. Anazipost Facebook. Najua ni Mkenya because kuna kitu ili slip kwa hiyo information. Anaongejua Dedan Kimathi, anaongejua Rwanda, Burundi, everything African history. Alafu anatumia Gemini, ile AI. I wish I could do that too. Nikuwe good storyteller. So you can read history books to understand why this and this event is not happening sahi. Kama Iran war iko very explicit. Now I know why. No. Utajua hii ni unfair, isi unfair. Ni a power play. See nothing. Ni kama old grudges na kuwa revived. That's what kuna hiyo war Iran na Iraq. Nashindo so why would somebody do that anyway? Alafu naangalia history. Oh, they didn't like what this and this happened. Sababu ile tu overall hivi kama wewe ni country na uko na resources, somebody comes to your country and say, tumediscover oil kwa country yenyu. Alafu wande harvest your oil. Then as a country, young country mnataka grow muone, wait a minute. Hii oil, if you're buying oil kutoka countries zingine, na tuko na oil hapa kwetu. Why are we buying oil tuko na oil hapa kwetu? Alafu naangalia, how much money do people think by the way? Watu wezi kuwa tu wajinga sana. Junapata watu wengi au argue out of ignorance, ni ile they don't learn from history. They don't study history. Sisema I'm that ignorant, but there's some things I'm ignorant on. Nimusemaje, if I'm not familiar with something, I won't comment on it. Labda naweza comment juu ya story ndio nifundishwe, yani intentionally. Niseme, najua hii kama mambo ya Middle East, I have friends who have been in Middle East. Wengi sana. Nile tu, some people are not comfortable being on camera. Oh, believe me, I would love to stick some camera in somebody's face. Aongea vile niambia kwa simu. Lakini nile, they're not on ile confidence. Someone ambia hivi, fanya hivi. Why don't you start a YouTube channel and you build the confidence? If somebody has information, you hear the information from their perspective, mwenye experience, inakuwa more valuable because it comes from the source than mimi to report on it. No. Kuna wase wengi nimemeet hapa hivi by the way. Walikuwa Middle East. Walikuwa 7 years. Paul mnamjua. Paul occasionally mumpata. Unajua Paul mumu ambush na we Paul. Hey Paul, video moja to 1 minute to 5 minutes to hapa za kuongea kwa 10 minutes. But nikimpata ile ina work out because whatever he says itafungua mtu mwingine macho. Unaona? Kuna wase wengi kwa Middle East wananiambia alboni za kamaje states kusoma ama ninambia mse kama uko Middle East uko na ile the right ingredients. Unaona? Juu kuna travel history, kuna job, kuna zile stability. Alafu juu kuna ile mindset ile wasio angaliangi mse yuko hapa hivi
they'll look at you from their perspective. See from the reason naona kama I can help you ni ile kuna suppose kama one of the best example ni wife. Sawa, wife amezaliwa hapa hivi. Amezaliwa Minnesota, amesanda shule Minnesota, akwenda shule alikuwa homeschool. Lakini ameingia shule college Minnesota. You get the point anyway. In the story yake in summary. So, vile you think about vitu na mimi tuko yani ni kama niko east na west. Yata angalia from he perspective because that's exactly what she knows. Na mimi naangalia from this perspective. Kama sasa mtoi wangu ilikuwa 2 weeks ago aliambia ati daddy can you play sijui kana mamaka alikuwa busy na mtoi akaniambia go play checkers with daddy. Checkers ni draft. Si tanga draft Kenya sijui. I don't know which name is right. But kidi muitanga checkers. So mtoi asemaje daddy I want to play chess with you. Nikacheka nikamwambia hey listen I don't even know how to play chess. You have to teach me. Whatever. So wife said, you don't know how to play chess? Oh, come on. It's easy. Nikamwambia kumbuka. Mimi ni Mswahili. No, it's just every kid. So yanaangalia there's no way that grow up as a kid. Yana asimikani nizaliwa hapa hivi. Nikamwambia hapana. Nikamwambia okay, tuanze na checkers which is draft. Tukocheza checkers ilikuwa very simple kwa Nairobi pale hivyo. Unachukua hizi nasema niseme ile jina unaelewa. Musema ile kama a bottle cap. Basi unajua ni ile soda whatever ile unafungua. Unatoa ile unafungua carefully ile soda ile ilitongaje nimesahau jina. Ile jina moja ya Sheng. Ile bottle top unaitoa kadhaa zinafanana. Alafu mnachora na makaa kwa concrete floor. Sawa? Mna shade inakuwa draft. Mnacheza hapo the whole day. That's what we used to do. Atunge buy hizo vitu unachora kwa floor, kwa concrete floor, ni concrete, simiti floor, unachora na makaa, alafu unacheza draft, alafu una win na hivyo. Chess sijui za create hizo king, it's hard. No. Really? Oh, this is the first time I didn't even know this is how you I'm from Africa. What do you kitika hiyo? Akuwa na hiyo perspective. So kama aelewi why sijui kucheza chess nikaa tulikuwa na chess kwa hao juu hapa states kusema kweli kubuy kitu kama hiyo checkers ni affordable. Naweza enda sahi ni buy by the way. Yani kwa ile ni very affordable. It's something you can buy tomorrow. Mona. So my son wants to, so niko na obligation. Lazima ni learn how to play chess ni mu entertain. Juu before akianza alikuwa mtu wa madinosaur. Akujust sijui hata nimesahau amekuwa na faces. Sasa yuko faces ile ma board games. Unaona? Which means ana develop. Huyu mkubwa he just wants to hang out with daddy. Are you going somewhere daddy? Yeah, let's go. Tunaenda. No. So imekuwa hivyo sasa. So they are growing. They're becoming like older boys ama young men kituka hiyo. It's changing so perspective ina matter. Ukisikia story ya mtu from the first source. Acha turudi circle back. Utamake understand, oh, this is how it works. Alafu usikuwa afraid kuuliza swali hata kama inakaa stupid because by the way Maisha states ni safe environment. No. We don't have stupid questions hapa. We have good questions. Kama ujui kitu uliza. Kwa nini? Utalearn. Hata si lazima uulize. Hii video, make video sahi ni live Q&A. Nairecord. Nilifundishwa hiyo idea kama 2.5 years ago or something, 2 years ago. Nembo recording hii live. Juu live haikuangi clear sana. So I usually go back na watch hii live tena. Nigunduanga kama live yenyewe, hii live stream, because microphone iko hapa, when I move, sometimes ina lose ile audio. Yani, I could say something, alafu mtu atamiss your sentence because nili move around. I moved around, I was reaching out. Kana mu speak in my hands. I'm not supposed to, najaribu. Nimejisettle that. Lakini munge na my hands, illustration. I speak with my hands. So, ukiangalia hapa hivi, nimeweka microphone. Kuna microphone hapa. Microphone, ndio hii. This microphone is recording everything I'm speaking about. Alafu kuna hizi ma DJI. DJI zinaingia kwa camera directly. So niko na backup ya audio. Kuna hii ya live stream inaingia kwa board, inaingia kwa live stream. Kuna hii inaingia kwa camera directly. Alafu ina record independently. So when I'm done with this, nena ni edit video ile live yenyewe. Haitakuwa na hizi ma Q&A. Just in case ulimiss hii. Kuna archives. Kuna recording. Inaitwa Man Cave Talk. Hiyo ni archives ya hii live. Recorded 4K. I think ni 4K. Nini YouTube hiyo downsides kidogo. With good audio. Juu hiyo nimeikarabati. Nimeisikiza, nikaangalia, nikaadjust kila kitu. So kuna ile recording Man Cave Talk.
iko archived kwa YouTube, inaitwa Man Cave Talk playlist. Alafu hii live iko kwa Man Cave Talk live, iko archived, lakini ni ile recorded version. Alafu kuna ingine kuna Man Cave Talk, ingine ni gani kama mobile version. Hiyo bado everything iko archived by the way. Alafu kuna shorts, though muambuanga shorts inaribu channel, so I start posting shorts kama kupromote what do you call it, video. Slow down kidogo by the way, maybe ni mtoi wangu. Siku hizi mtoi nikikaa kwa computer anakama nakaa next to mimi, so nikifanya kitu nikifinya button pia nafinya button. Sasa I'm not gonna do anything, so imekuwa hard mu edit video kama amelala. That explains why videos zimekuwa slow down kidogo. But which is more important to me, ku make video ya free ama ku spend time with my daughter? No, hiyo si debatable. So hiyo kuja na connect to mimi siku hizi, kuna kiti yake hapo kwa nini. No. Alafu tunaongea. Sijui anasema nini most of the time, but she's learning new words. Na like your experience, mtoto wangu mkubwa ule 15-year-old, just spend more time na yeye kama huyu. So kuna payback, kuna preference. Anyway, tuendelee. So Albo, question in terms of education, has tracking educate you more than the classroom in terms of understanding the world? If so, enlighten us. Not really tracking. Unajua tracking yangu ni hivi. Kuna ile aspect ya, so mimi nigunduanga hivi. One thing I learned earlier, niko Kenya kwa fanya kazi multiple hauliers. I was an office guy, niko administration, niko ndani ya ofisi huko navaa aitanga dress shirts. Zile shirts zile ziko na collar, zile dress shirt, sometimes tie kama kuna mtu somebody important is coming to visit, tunavaa tie. But niko navanga ile dress shirt, dress pants, leather shoes, dress shoes. It is out America, sijui jina ni gani, but ukienda sema dress shirt, dress pants. So I used to dress up like that. And nigundua hivi, I'm more happy and comfortable nikidrive around. Like mimi ni mtu wa nature. I want to be out there on a daily basis. So being out there I'm more comfortable when I see the world, when I see people. I'm a people's person. So kwa ofisi, I'm not the type of guy. Alafu something else na hii nini tracking ile ilifanya hivi, because niliamua kwenda ile kama niko self-employed, ile independent contractor. Job si zangu, but na get job through mabroker na watu wengine wote tunaongea. So ilifundisha hivi how to budget my income, because ukiingia tracking when you're an owner, ni ile obligation ya kubalance budget is on me 100%. So I have to make sure, atufanya kazi the whole year by the way, ni kama 9 months hivi the whole year. 9 months it's a very good year. 10 months hiyo umepindukia. 9 months ndio is a good, 9 months ndio averagely. Juu December, January, February, March, kuna snow, kuna baridi, hapa Minnesota iko below zero. So kuna job ile emergency, ufanye 1-2 days, lakini ni emergency, si full time. More available though for that. Lakini mostly ni ile ukona job ya 9 months, you have to learn how to budget pesa ya 9 months, we stretch ifike 12 months. No. Bila kumiss anything. Ukona rent, ukona bills. Alafu pia business ni ile, you make this kind of money, you have to learn how to manage, ulipe all your bills on time, usi default on anything. At the same time ujilipe, at the same time ulipe taxes, so ulijuanga kama mimi insurance mufanya hivi. Insurance yangu iko active for 9 months, alafu na slow down for 3 months. Naona, ile off season. So my truck is still insured because iko na loan, but iko na ile, what do you call it? Iko ile packed insurance, ile moving ni more expensive. So in terms of budgeting nimelearn hivyo, kufanya hivyo. So you mean teach real life lessons. Una get check ya 9 months, una stretch to 12 months. Every year is the same thing. Alafu unajua vitu prioritize. Gari kiharibika sometimes, kama sasa niko na leak ya coolant kwa one of my trucks, leak ina happen in cold weather. Meaning kuna ile one of the hoses zile za rubber maybe ime contract, ina expand, ina contract, ime expand. But siezi, I don't know, imejificha mahali. So I have to figure it out in the cold weather. Sasa imewacha by the way. So kuna vitu na learn on a daily basis because of just what I do for a living. Alafu kuna hii mambo ya kudu YouTube, na kudu video, na kudu live. Imenifundisha, now najua I need to be at the center, niongee hivi, ni record hivi. Kuna ile exposure when you're doing things. Inakuhelp, yani, ni kama overall. It gives your life perspective. Sawa. Jumuse maji, as much as Maisha si channel kubwa sana, ni channel tu ya kawaida,
ile tu self run na kila kitu, lazima ni compete na vitu ziko YouTube. Okay, munge Kiswahili, najua nime cut off my audience. If I was trying to make money, ningeongea more English. No. But English pia ingekuwa kwa demographic gani ya watu wanakaa mimi, si wazungu. Very few wazungu kufuata. No. Watu wengi I'll stick to their own people mara mob. Umeona? Na hapa tuko minority. So nasema kama ndaanza, yani just doing things it may improve overall my perspective in life. Overall kila kitu. Just being proactive. Na balance vitu, alafu kitu moja ni ile asemaje, the more I keep doing these things, the more I balance them, nimekuwa na structure in my life. Kuna structure fulani hivi. So nikiona I'm going ile overboard kidogo, narudi back to structure. Inanisaidia. So it pretty much keeps my life inakuwa more balanced. Alafu pia stress level, which nitonga cortisol level, ile ina increase juko stressed up, ina reduce kidogo. So at my optimum, I can think and function. Kwa ile equilibrium, niko katikati tu. Unaona hivyo? So inanisaidia sana kwa kila kitu overall. Juu sometimes unaweza kuwa unafanya vitu ile uko very sketchy, uko very edgy, unakuwa na ile anxiety. Uko na anxiety sometimes, it prevents you from thinking clearly. Yani thoughts zinakuwa ziko blurred kidogo. You can't think straight. And the same thing, if you don't have money, hautakuwa na good thoughts, by the way. Same thing, by the way. So musemaje, because you have a 9 months season, I have to stretch it to 12 months. Kile mungu anaye problem ile, saa wife yangu yeye ndiye akona shida moja. Yeye ajai understand hii concept. Namwambia kumbuka hii job ni 9 months, si 12 months. So ukitumia kuna 3 months, kuna gap ya 3 months mahali itafika. So if you want to be on the safe side, chukua pesa ya month 1, iweke kwa month, ile month off 1. Month 2, weke kwa month, kama 12 months, ndio. Pesa ya month 1, lipa, maintain, but save ya month 10, month 9. Month 2, weka month 10. Month 3, weka month 11. So ndio by the time month 9, 10, 11, 12 you covered already before hata uinini. But if you make a mistake to spend more money, then you have to get a job, ile substitute income. Mimi experience yangu kwenye job kwa winter, kuna one phenomena hiyo happen hapa Minnesota. Mvua inanyesha when the temperatures are below 0. What happens, barabara inakuwa ice kabisa, inakuwa ice. Ile lami, ile unaona lami inakuwa ice. So itanga black ice. Ukidrive ushike brake hivi gari isimami. No. So musema, if I can help it, I never ever want to drive in the winter. Ever. No. Hata hii basi ni because equipment si yangu. I'm not responsible. So if anything happens, black ice, ndakoma hapo, ndakall kampuni, somebody will come, they'll tow me, whatever. Sina hiyo liability kama gari yangu. Alafu unaangalia ile perspective hivi, ufanya kazi winter, sometimes, the main season ni spring, summer, fall. Alafu ukifanya kazi winter, gari yaribike, it's like you're messing your truck, your primary income production, whatever, in the off season. Alafu season ikifika, you start off with problems. So the best ile una shut down kabisa winter, unaweka gari chini, you go through ile period ile ya bila kazi, ukirudi back, gari iko exactly the way you left it 3 months ago, but unafanya kama oil change, check, alafu unaanza fresh slate. So you mean help for them to come hizo, by the way, proactively. Alafu the fact that I'm sharing these things, kama Aloy amekuja hapa, Aloy Key alikuwa Kenya last year. Sasa yuko St. Louis, Missouri. Asema yeye akipata license, is a new immigrant. Amekuwa hapa kama 2 months. Now that amesema kwa St. Louis, Missouri. Some of you mnamjua. Alikuwa hapa last year akiangalia live Man Cave, but he's here. Yeye asemaje, one of the things ilimsaidia kupata license haraka ni ile, he used to watch my videos nikidrive around with a camera kama dashcam kwa musti camera kwa ile rear view mirror, ile mount yake inaangalia mbele. Sasa ile just seeing the roads, ile ni kama alikuwa na ile preloaded, ile akiona nikidrive ilimpatia perspective ya how road looks like in America. So when he was getting his license, life yake ilikuwa easier. Mona. Na akiniambia hivyo, I was happy to, by the way. Alafu sema his entire family watches me. Naona hivyo. Which is good. Hii ni family show, by the way. Sikuangi na cast, I rarely do. Maybe sometimes I do. Na sleep moja by mistake. But hii ni family show. Hii ni kitu yani nataka kuencourage wase ile ndi uone, if I can do it on a foreign land, you can do it too. Na hata yangu si making it. You guys mta make 10 times more than mimi. Like kumbuka, every time una make it, it's important kwa mtu anaka kama wewe ukuona wewe ukimake it,
jina wa inspire pia wako na hiyo motivation. Mwana hivyo sasa. So that's what I'm saying. Fundisha wasave tunajua. Sijui, I mean, I don't know, kuna watu bado wako na hiyo problem. Of course share everything, share vitu. Unajua watu sawa kitu moja, ukiingia social media you're pretty much a public figure in most. The more unajiexpose, the more unakuwa public figure. So when things go wrong ama they go south, people watakuanika because umezoea kuwa huko hivyo nje. That's true. No. So share vitu zile you don't have to. Kuwa na limitation. Kama mimi, I don't share my kids. I'll walk in through once because after they don't even want to be in the video. See, it's not their thing. But if my son wants to, the cameras are always available. I'll teach you. You do this, you do this. As long, don't mess the equipment because you don't have money to buy them really quick. Easy to replace immediately hivi. Mwana kama sasa iko na imagine vile iko nini podcast. Msaka break into their studio akaiba kamera zake. Naona. Alafu I know the feeling, by the way. Na hiyo feeling naijua because it takes a while to grow things. Kama imagine walizana sijui cell phone wakirecord podcast, wako na recording sijui once a week, wakaongeana sijui Andrew Kibe akamwambia ukiwa na podcast you have to show up every day. Wakata show up every day. Kama mimi kusema kweli news ya Kenya, to be honest, kwa diaspora mutegemea watu kama iko nini podcast explain the news. Sawa. Ni weird by the way, it sounds weird, but because ni ile amekuwa kama a trusted voice in my ecosystem. Nikisema acha niangalie commentary ya iko nini maanisha nini. Kama nimetumia video moja hapa hivi, kuna msee wa Kenya wanaiba wako juu ya nduthi, anakuchapa kwa kichwa hapo na kwa unconscious. Alafu anakuibia vitu. Sasa juliza, man, naona. From my perspective, maybe it will make sense. Kama unawachangia live na gonga watu, unapiga watu ngeta kwa streets. Imagine, think about that. We have problems just kwa tu watu melanated people. Tuko na the whole world tuna shida melanated people kuonewa kama tuko lower than everybody. Tuko at the bottom of the ATEM or whatever. Alafu wewe unamka asubuhi unasema nenda kurobu wase, people, hard working people. Hata sijui, naona. Juu hiyo video ya iko nini podcast nimerecord video moja by the way. Hiyo video kasema hivi, somebody asked me nimonyeshe vile mu shoot video, vile mu shoot photography. So nika make a video, nilimake a video by the way, I'm going to be honest. Yeah, the lenses I use, how I use the lens and everything. Nika video kama tuseme half an hour hivi, 40 minutes hivi. Hapa tu hapa. But kusikia ati maybe your camera ili ni discourage yani. Kisema sometimes uza kuna show say the equipment you use ndio walan, alafu msenda na ibia mtu kama unaiba jasho ya mtu yani. You mess around with somebody's livelihood. Naona. You have to take time. Could do podcast. It take time. You have to sit there, ufikirie, kuna notes, alafu you have to do it over and over again. Somebody ana show up, alafu anakumalizia kila kitu. Kuna insurance ndio, lakini unakuwa setback. Naona inakusetback big time. Mimi najua niulize hivyo, kuna stories sijawaambia by the way. I've been set back before. Inakusetback, yani inakudisrupt ya life yako yote. Na you just kuna ile intention mpaka una feel, yani usemangaje una feel ni kama mtu amekusnatch off your feet ukaanguka kwa floor flat. Not kama hiyo. Work hard, do my podcast. Some people might think could do video ni easy. What do you do? Mbele ya kamera alafu unaongea. Naona. Mimi nakwambia kweli kabisa, hii ni hard. Every day kama man cave talk. Lazima nikae hapa chini, nijicompose, munga psychology, nikiamka Sunday sababu another Sunday. What do I talk about? Naanza kuangalia my questions. Kuna hii. Nasema okay, na filter. The whole morning more try to filter. Nasema okay, if I want to do the life ile bila ikuwa stressful, I have to make sure my kid, the youngest, amekula, ameshiba. Siku hizi nimejua routine yake. Yani akikula tu ameshiba, umpatie toys zake whatever she wants to do. Umpatie tu ile free acheze tu. Nikuja hapa chini hata nifuata. Naona. Akija kunifuata hapa chini maybe she needs something. So nimeweza kumuelewa siku hizi more. Tumekaa naye sana winter. Wife alikuwa job na mambo ya chuo. So nimemuelewa sasa. Unaona hivyo? It takes sacrifice to do these things. Alafu sana sema mimi naenda kuibia mtu kamera leo. Umeona? Hiyo kamera sijui dollar amount ni ngapi. A74 because kuna A75 sahi use marketplace ni kama sijui. Itakuwa $2,000. Kenya shillings $2,000. $2,000 Kenya shillings. Hii ni pesa mingi sana. Acha nipige calculations. Sijui kama ni 130. Mtu mie tu 130 ile kwa even. So sema 130 times 2,000.
naona 130 130 ndio kama exchange rate times 2000, naona hiyo Kenya ni kama 260,000 Kenya shillings times 2, naona hiyo ni 500,000 Kenya shillings. Hiyo camera used, by the way. Yangu nilinunua 2800 kama 3000, niko na mbili. Nilinunua hizo sijui ni which year, 2023. Sikuzinunua the same time. Nilinunua moja kwanza, nikanunua ingine ya pili. Haikuwa poa sana hiyo ya pili. Nilikuwa nimenunua FX30. Nikarealize ina miss something that I was looking for. Haikuwa ina blend in na ingine. Nikairudisha, akaniambia, if you return this camera, tutakucharge 25% restocking fee. Nikauliza, what can I do to avoid hiyo fee? Akaniambia, if you exchange, hakuna fee. Nikafikiria kaona, okay, the one I want, they didn't have it. Nikarudisha hiyo FX30, wakanipatia A74 ya pili. So niko na 2 A74 by accident because I didn't want to pay for the restocking fee. Hiyo kamera ilikuwa how much? $3,000. Hizo kamera mbili, 6,000 together, by the way. Hiyo ni kamera tu. Ujangalia lens. Ujangalia lens. Vile mu buy lens muanza hivi, I'll look for the cheapest lens available online. Ile mtu ametumia used, ame-upgrade. By the way, if buy a camera from a seasoned photographer, they're making money from their craft. So, aki-upgrade, ataiuza ile tu throwaway price. Naona. Alafu na buy moja used. Alafu kuna ile na aspire. I'm aspiring to get hii ndio goal yangu, but I'll buy this before nipate pesa ya hii. Naanza nayo. When I get pesa ya hii, nauza hii, naongeza hiyo do na buy ingine, alafu naendelea hivyo. Alafu msana kama anakuibia kamera, boom. Amekurudisha sijui 3 years ago. Just like that. Unaweza insurance pia, lakini kumbuka insurance, it costs money too. Alafu insurance, still, wakupatia pesa replace. Nini yako, premium yako itaenda high kidogo, because it's like insurance does not exist, by the way. Insurance does not exist to pay for things you lose. Ni security too, but it costs you money. You need another topic, because wife was trying to study for insurance. Mbesi ufanya insurance, at least ikuwe agent wangu. Akawachia njiani. I get it though. Unaona. Juu yako na more market, because yeye ni mweupe, mtu mweupe wa hapa, akona market yake iko wide open than mimi. Mimi, they won't trust me. Unaona. Anyway, tuendelee. So, usimalize dream ya mtu hivyo. Mbona unamka asubuhi sema ati, what I'm going to do today, naenda kuibia mtu alafu to make a living. There's better things you can do with that brain. Naona. Chapa watu hapa hivyo, kaza chapa mtu hapa ndio muibie tu wallet pesa tu ya one day, alafu asiamke tena. Man, iliniuma sana. Nimetumwa video, by the way. Mtu tumemwa video kila siku. Baya sana. Amazing bro. I always say kuna msee anapeana information hii America walai utakaa. I will always support you because you do a great job. Uko information imefichwa kama bangi kwa business ideas. Si kila mtu, I don't think people are not willing to give information. Ni ile tu people, they're so busy. Juu nikiongea na watu mwambia, ni aje albo hapo. Nakujua, nanijua, okay, whatever. Jinangu ni Iani, nakujua. Sasa albo nakujua, muona vitu zako once in a while, najua watu waga busy. But ni ile to get somebody apate time kidogo alafu interview, inakuwaga hard kidogo because people are busy with their life. Niko very sure wasi wako willing kushare. Ni ile tu mimi, jamu sama hivi, kama ujai understand the way I do things, vitu mob nafanya saa hii ni things I failed in, by the way. Kama ujai jua. Musema embrace failure. Ukitaka kudrive gari, lazima ucreate friction. Ukidrive gari, friction inatoka wapi? When the tires hit the road, ina creating friction. Sawa? So mufanya hivi. If there's something that I always desire to do, alafu na try everything inakataa kuingiana, I go back and do it myself instead. Nikisema, I want to do this, alafu organization in shut down kabisa, you can't do, ndasema, okay, sawa, I'll do it myself. Kwa nini? Because maybe ni mind yangu sijui, now I encourage kwa na hiyo mind. Ile yani, never give up. Hata kama kuna failure. Believe me, failure ni temporary. No. Learn to embrace failure. Because if you don't know how to do something in the beginning, alafu wande kuifanya, failure ni the beginning of it, by the way. Ukiacha hiyo failure kwa chini, man,
utakam 30 years from now uangalie nyuma useme man, nili exit, nilikuwa na hiyo one bump kwa my journey, one bump, ile bump ya barabara, alafu nika quit. Alafu unapata somebody else alikuwa on the same road you're traveling is, muli experience hiyo bump pamoja, yake endelea. Naona unaangalia nyuma sema, ukimwangalia mali amefika, of course kila mtu, everybody has their own journey, but kuna ile possibility, where could I have been kama ninge embrace hiyo failure, nichukue hiyo failure kama a learning curve, alafu I keep pushing it, unapata uko very far. Umeona, very far. Mimi nikianza live hata sikuwa najua Quran, hata sahii kusema kweli niko tu najuanga enough to do. Naona kama sahii I don't know much about TikTok, sijui, lakini sema how do you make it ikuwe live this way? That's it, nawachi hapo, alafu na learn on background pole unataka kama na improve. Kama nisemangaje, mostly muanza live like I'm talking to my friends, lakini ki watch recording nasema okay, I make any sense ile introduction ile. Sasa wait a minute, watu kuja ku watch Man Cave ni watu they keep coming back, mostly ni YouTube itakwambia by the way analytics. So if people are coming back, what should I be doing? Welcome back to another live Man Cave episode 124. Ini 24 by the way, nimesahau ku rename, so 23 ni welcome back. Kwa nini? Kwa sababu ile greetings ina matter, somebody feels like you're talking to them. Mbona hivyo? Kama usema niko na meeting na mtu, I'd rather meet them in person. In person kuna ile reaction, ndio ana behave, demeanor yake, utajua tu either amekufeel ama hajakufeel. Ukiongea kwa simu watu ni ma-actor, ukiongea kwa simu act alafu I walk away, hata ujui reaction ni gani, because hauna ile feedback immediate, ile instant feedback. Ujui kama ilikuwa positive ama negative, you don't even know. Unaona kwa nini? Because ujui feeling ni gani. But when you meet somebody face to face, ukiona ameboeka, unajua ameboeka, alafu sema okay, tutaona baadaye, okay, mnamaliza hivyo, sasa mnaenda. Watu wengi excited, alafu wana slow down, albo tutakam to do video nini, sasa inaishi hapo. I can tell huyu atakuja ama atakuja, ile tu amekuwa excited juu ameniona. Kumuza uliwatch video gani ya mwisho, hata akumbuki ni gani, so nilikompita njia. I expect that by the way. So inakoga hivyo, learn ku embrace failure. Do failure and your growth. Always grow bila friction, sikudanganyi. Kama gari, unaona, when the rubber meets the road, hiyo ndio friction, ina create friction. Utakuwa na friction, utafail, lakini insist na hiyo story. Kau jai think hivyo, mimi niko hivyo, niko na self doubt kila siku. What? They're good. They're just frozen. Yeah, you should have texted me for that. Okay. Sasa, so ni hivyo. So unalan tu ile, lazima aniuliza swali hapa hivi. Labda atakuni ile face to face. Ni hivi. So ukikuwa na kitu unafanya, alafu ikuwe hard in the beginning. Believe me, you're on the right track. You're on the right track. Because tracking nikuwa no clue, by the way. Okay, why do you think I hate driving in the winter? Nilipata accident, by the way. Nilipata accident, Wisconsin. Ninja comedian. Boom, gari likuwa total. Imagine. Okay, mimi ni CDL truck driver. Nishaongea story, maybe nimemention mahali. My first week ya kupata license hivi, nilianza job September. Kulikuwa na winter, I think November, ama ni December. Nilipata accident. Gari ili vu. So, ukiniambia, Albert, do you know what black ice is? Sisi nitakwambia, yes, I do. Nitakwambia nishai experience. No. Gari likatax, mama. Mteremko hivi. Hata hiyo nilitoka nje ya barabara ndio ilinisaidia. Juu ili jackknife. Ile jackknife ikara, boom. No. Loud bang. Everything kwa truck ilianguka. Nikasema, oh my goodness. Nikapewa tikiti. Tikiti yangu ilikuwa reckless operation of motor vehicle. So in the beginning of my trucking journey, the first month nilikuwa liability already. No. Imagine that. Nimeanza trucking tu hivi mimi liability. Kwa nini? The first 3 weeks iko na accident. Alafu nafikiriaje? Because I'm new, maybe impact itakuwa bigi sana. Hiyo story ya the first accident, the first 3 weeks, ilinifollow karibu 5 years. By the way. Ilinifollow 5 years. Hiyo accident hiyo. Every time I look for a job, ukiangalia address yangu, reckless operation of motor vehicle. Hiyo nilikuwa title ya tikiti. In 5 years. So did I fail in the beginning? I did fail. Lakini hiyo failure, after hiyo drop, ili ni reckless operation of motor vehicle ilianguka,
because nasema hivi, I was supposed to be driving at 40 miles an hour, which I was. But ile wataka kuadmit, barabara ilikuwa na ice. Alafu nigundua hivi, ukipewa tikiti na polisi, they only have a few categories kujaza. So wakujua mali watani classify. So wanini dump tu mali, ilikuwa more appropriate kuinterpret your story. Alafu huyo mseko na mdrive gari yake, ilikuwa gari ya mtu, nilikuwa under training. Nikafiki, he's gonna have me fired. Alisema, yeah, my brother, let's go back to Minneapolis. They'll give me a rental truck. We keep driving. I don't want to lose money. Really? Yeah. He became my friend, by the way. Huyo mse. Jaku ni fire, by the way. Kwa nini? Pia alikuwa experience kitu kama hiyo. Alikuwa Chinese, by the way. Chinese. So aliniwachia sema, that happens to me every time. Okay. Ilinifuata how many years? Ilinifuata 5 years. Hiyo record mbaya ya reckless operation of motor vehicles. Nikanunua truck. Sawa. Truck yangu ya first. Nika miss payment of seasons kumoja. Kazi ilinyamaza kabisa for 5 months. Nikaribu credit score. Ilinifuata 9 years. 7 years. So, see, did I give up? Yeah, it's painful because you have to pay more for everything. You have to pay more for insurance. You're gonna bad credit. Guess what? Nikalala nikasema, okay, now because in the experience here 5 years ya no job, nini kila kitu na kwa blocked, that's when nikuwa forced kununua truck yangu ndio nipenya. Alafu after 5 years, the people who I was asking for a job here local before, 2 years in, they were calling me, oh yeah, we checked your record, it's been a while, you have a safe driving record, so now we can hire you. When are you available to come to the interview? I'm not available. Okay. Can I? No. I'll talk to you later. Okay. Are you going to call me back? So, because desperate, they want me back. Kumbe nakwanga hivyo. By that time, you can move on so much that singeenda kufanya yao say job. Mona. Walininyima job 3 years ago, I think. Because of my records. So nilifail. Nililearn from my failure. Of course I did. Did I pay for the consequences of failing? Yes, I did. Nipata accident because sijai drive truck kwa black ice before. Alafu kambua kuna so many factors. If you're driving on black ice, nipoa kama truck iko heavy. I was empty. So haina ile litongaji, ile inaifinya chini, ile traction inakuwa very bad. Mona. And I was driving like 40 miles an hour. So siku hizi, mu drive hata 20. Kuna siku nimepata mzigo kwa na black ice. This year too, by the way, this year. Nilienda tu 20 miles an hour. It take an hour and a half kufika place ya 40 minutes. Uzuri pia ika melt after a while. So learn to embrace failure take happen. Haimanishi it's the end of the world. Iangalie kama learning curve. Sometimes kama uko na hiyo wisdom before, uta learn through experiences. Alafu uendelee. What about mambo ya kuoa? Mi mtoto yangu wa first mother yake ni mtofauti. My first kid, oldest kid, mama yake ni mwingine. How many times tumejua na mama yake hatukuwa hiyo wana? How many times do I spend time with my kid? Every 2 to 3 years, whenever she decides. Yeye ndio primary custodian, mimi ni secondary custodian. Umeona? Alafu hata hakuna communication. So did I fail on that one? Yes, I did. Kuoa ni fail. Nikaoa demu wa pili. Is it the best experience? Niliwaambia last week. It's not the best experience. But msemaje, compare to na ile ya first, na hii ya pili. Well. So life yangu iko determined na failure. So if you're playing it safe and you've never failed, maybe that's why you're stuck. Maybe. Si useme ati, si kila mtu ni kidogo. Maybe that's why you're stuck. Sometimes lazima udo vitu that will make you fail in the beginning. Then you can learn from your failure. Hope usiende jela. Usifanya vitu illegal, by the way. Especially kwa hizi country, hizi countries za Afrika. Ukifanya makosa hivi illegal, yani penalty yako ni 3 times watu wa kawaida. No. Just how dare you come to this country from that country, alafu na kama hii country ni yako. They'll throw the books of law at you. Literally. No. Tutupiwa law zote. Kama uangalia reckless operation of motor vehicle. Now, was I really reckless? No, it was my first time driving in black ice. You got like offer and how come you don't know how to play chess? Nikali I'm supposed to have it. Chess kwa kichwa yangu. Ni hivyo tu. Kama hujai fail, that means you're too comfortable. Umeamua tu kukaa huko. Which is okay too. Sometimes, musema hivi, there's very few people who are going to be millionaires, US dollars millionaire in this world. Si kila mtu, by the way. Si kila mtu. Some of them watapata 100,000 wako comfortable. Wengine maybe 500,000, wengine 1 million. But 1 million itakuwa very few people. 10 million, very few. Kuna watu iba pesa, kuna watu fanya bahati, kuna hizo variables zote.
but most of us majority asema hivyo kwa seminar fulani, asema majority of you watakuwa middle class. Most of your life utakuwa middle class. Hautaikuwa high class or anything. Ukiwa high class ni wewe utadetermine, do I really want to do this or I don't? No. Alafu ukianza kitu something new utalearn kama ujui, na nobody will tell you, because when you get into these things, kama mimi kuingia tracking ya construction in the beginning, they assumed I know what I'm doing. So mimi niko na lean hard on my huyo msalini haya huyo Nigeria. I was calling every hour. Na kwa nashika pia yeye. Alafu akanikatofa akanigombanisha na mzee, no, stop yelling at me. It's one thing when you yell at me for doing something wrong ama stupid that I didn't know. The best way approach ni ile nifundishe kwanza, uniambie remember what I told you last time, then yell at me, itakuwa justified. But if you yell at me before nifundishe, ndakuwa na ile negative feelings towards it. But kumbuka, not everybody will be gracious to you like that. Sometimes utazushiwa for something you're doing wrong that you don't even know that it's wrong. Naona hivyo. Na utalearn bado tu. So failure ni kama kawaida. Once unataka kwenda kudrive towards your success, hiyo barabara, sema una drive alafu ingie Mombasa Road ndio, alafu uingie kwa hiyo exit hivi, unataka cause friction. Hiyo success story yako, hiyo journey hiyo, utakuwa na miss bumps in your life. Ukisimama, you'll never get to your destination. No. That's what it is. Ukisema, mimi na play it safe. Kama kuna mse, labda ndakaa chini kama last year nifanya video ya TikTok. Ile TikTok kuna mse anaongea vibaya juu yangu, anaongea matope. Niseme, let me go to the negative comments tena. I'll do it maybe next week hivi. Itakuwa warm kidogo. Sasa tuko warm, lakini tuko warm sana vile. Temperature ni ngapi? Hebu tuone. Celsius, mtu tumia Celsius. Tuko 15 leo. But kuna wind fulani, ile northern wind. Kwa baridi 15 degrees. So next week 15, 18, 20, 22. So by Friday itakuwa asubuhi ni 4 degrees, during the day ni 15. So today and tomorrow are the coldest. From Monday tuna improve. From Friday inakuwa hata better. Itakuwa ile asubuhi ni warm, cool morning. Sasa bado ni freezing morning. Ndaka chini pia kwa nini manyasi niangalie go through my negative comments tena. Ndio muone tena. Nikicheka tu, mucheka by the way. Msa ukipitia hardship, alafu msa kuingilie, unacheka juu ajui, anafikiri kama they're trying to get to you, kumbe anakukumbusha, yeah, that happened before. It's not happening anymore. No. Unamchekelea tu. But anyway. So ndio hivyo. So tuendelee. Daryl Travels asemaje? Asema, Vincent, mambo vipi? Au mnasalimiana? Ni aje hapa? Naona. Alboni aje, poa sana. Willy Sent Wanjiro. Poa sana. So kuna fiti sana. Wanasalimiana tu hapa. Naona. Tunasalimiana tu hapa. Alafu asemaje? Thanks for your teaching on the rule of delayed gratification. That's true. Hiyo ndio mimi kabisa. Mimi sija mention what delayed gratification. Kuna the words that I live by. Mimi. Words that I live by on a daily basis. Hizo ndizo ni help to make life yangu inakuwa a little bit easier. Because life ni complicated as it is, by the way. Musa hivyo kila siku. Sijui kama nimerepeat enough. Life as it is ni complicated. Very few people having it easy. If you're having it easy, ka muambianga nini, so gonna argue sometimes na my wife. I don't get to I gotta do this, I gotta do that, whatever. So I'm skiza. And you think that's hard? Hebu niambie, anyway, tuache tu story mob. Atasema nimeongea story mob juu yake. Examples. Inaitwa Pekele ni hiyo kuchapa mtu nyuma kichwa. So hapa nini asemaje? It's almost 300k Kenya shillings. Would love to use such in the future. Sony A7 series ni full frame. Even me, but then I would love for Daryl Travels akona A7. I would love for him to have it. Daryl Travels amekuwa photographer tangu nimjue. Hata I admire him kwa sababu yeye real photography than mimi. Mimi yangu ni once a week, yani daily. Naona daily. Hata yeye amenifundisha vitu zingine. Ajui hivyo. Yeye amenifundisha vitu. So Daryl Travels akona A7 IV. Man, so na the right lens kama kuna 24 to 70 something, najua atakuwa poa sana productive. Ita up game yake. Alafu akuje States pia. Akuje kuishi hapa Naiba, ndio tufanyangize vitu pamoja. Ana insisting hivyo. Daryl anafokuja hapo kwa Naiba, hapa Naiba. Kuna say yani kina Vini kwa Naiba pale, Daryl pale, naona kitu hiyo. So when you get a camera, use it. It's in the maximum level. Thank you for being an inspiration to me. Ni hivyo kabisa. Kuna features mu discover sai, by the way.
nimekaa na camera 3 years na discover feature saa hii. Nasema wow, I'm so slow. Lakini ni ile, it's just another addition. Kwa sababu najua kwa nini kuna kama sasa nime last week nilikuwa napiga my niece picha kwa alikuwa na prom. Aliambia uncle I got this photo session, do you mind? Nikamwambia huyu ni niece wangu, guilt trip. Nikampigia picha, unaona. So just doing that, tulienda kwa state capital na yeye, unaona. Sijaingia kwa peke yangu piga picha, but because niko na yeye hata tulipiga picha kwa stairs, kwa walls. So naweza muuliza kama anaweza kubali ni share picha yake ama ni mweres na AI, unaona. So I'm planning a trip to the state capital. Montevideo inakaa ni public place, by the way, ni public place. Iko na very good marble. Lighting is terrible, but there's a good lens for that. No. There's a good lens for your lighting. So nikampiga picha. I learned so much. Tulianza kwa state capital, tukaenda nje, tukaenda kwa lake, ilikuwa too busy, tukaenda kwa flower garden. Ilikuwa kama wedding, lakini kwa wedding ilikuwa prom. Alafu kwenda kwa flower garden, I met her friends. Tukapiga picha kadhaa huko hivyo. It was fun, by the way. Ilianza kama I was doing her a favor. It ended up I learned something new. Is my niece. So kama mimi ni uncle. Nikamwambia, hey, listen, any picture you want to take, hizi picture si zangu, ni zako. Wewe pose unataka, just do whatever. Akona pose kama model, anambia do whatever you want. Siwezi share hizo picture na nyinyi, by the way. Siwezi. Kama namjua ene utatoka kwa page yake. Hii ni private free photography. Ni valuable kwake juu niko napiga yeye, nimwambia you're not gonna be 18 again. This is the only time you're 18. So anamaliza high school. Hii ndio watu maliza chuo kama saa hii. Shule zinafungua, my kids in the next 4 weeks wanafunga shule. So hii ndio graduation season. May, June hivi shule zimefungwa. June, July, August ni summer break. Summer break inaanza in a month from now. So that's what it is. So watching live from Kisumu Riat Hills. I'm late. I'm still celebrating Arsenal win. Oh, that's good, Arsenal. I used to support Arsenal back in the days. But Sai, I'm so disconnected. Oh my goodness. So disconnected. But still, it's a good thing. I'm improve siku hizi. I have no idea, by the way. Nimekuwa cut off. Though tuna soka team itwa Minnesota United. Niko na hiyo jersey. Nilibuy hiyo jersey kitambo when I was big. Unajua I was bigger than this, by the way. I was so big. Nilinona vibaya. Hii hata sikunona hii. Hii ni maintain for a while, by the way. Nimenona kidogo lakini maintain. Ile tu I don't want to be too skinny. So that's good for Arsenal to win. Gunners. So VP Elbow, Jeffrey Kingoina. Kuna msaitoka Kingoina hapa hivi kwetu. Fikilamba ni yeye. Poa sana. Majaliwa mzee, there are travels. Ukuna kulala nini? Utumalize live ama nini? So working on towards getting there. Manifesting and visualizing is through your videos. Kuja kuvisit bana. Na usiwahi sema ati sina pesa. Mimi nilinunua track bila pesa, by the way. Ni ile, what happened ni ile kulikuwa na ikoitwaje story. Ilikuwa rescue. After COVID, gava ilikuwa na initiative flani inasaidia ma business zile lose pesa juu ya shutdown kurecover. So nika apply. I didn't know it came through. Nikapewa pesa ya kwanza. I kept that money, sikuitumia. Alafu kapewa ingine itonga PPP ilibidi to spend. Ilikuwa kama payroll. Alafu because nilikuwa na hii na savings zangu, program ingine gava indirectly through the banks inasaidia wasa wanunue track. Nikachukua hiyo program. I took it, by the way. Opportunity to. Kapata yani, I didn't qualify kabisa, but ni qualify ile kama ningepatia more information nika qualify. Nikapata my information was good. Wakanipatia check, nikabuy track. I've been paying them for 5 years. Naona. Nikapay off track moja. So track moja iko paid off in full. So unaweza anza bila pesa. You don't need to have money. Overall, by the way. Na usiogope hivyo sema ati mimi sina pesa. Sometimes it's money ni nini. Kama if you think you're going to be happy when you get money, then you're going to have a very narrow perspective of life. No. The things that make me happy, I don't see money related. No. Honestly speaking, there's some even kweli kabisa. Money might contribute to it, lakini si money related. Ziko totally disconnected. No. Najua money can make you happy. Temporary. No.
until uchoka na hiyo temporary money. Sababu suppose una pesa and you have friends, most of your friends will be friends because you have money. Once umetoa spend money, friendship ina disappear. But if you have friends who are friends without the money, man, that's the most beautiful thing, because they'll always be by your side, with or without the money. Saying the story, money does not make you happy. It might, temporary, it might buy you happiness, but you never know. Anyway, nasema tu ile. Misna, can tell anyone who is starting out step by step on how to achieve your dreams. Yeah, go ahead. Ambia watu. Dero Travels akona TikTok na YouTube. So mtafute Dero Travels. Dero Travels. Akona YouTube channel na TikTok. So mwende muwatch. Hata Vincent. Kuna wasa kwa hiyo make hiyo leap of faith, wamesema will be online full time. So kuna any questions? Watu wakalale bana. Leo ni Mother's Day, by the way. Nisahau kusema in the beginning. Ni Mother's Day. Ile in America ni Mother's Day. So everything, happy Mother's Day, happy Mother's Day. So mother yuko job leo. So atoka job kama 4 hivi. Namtafuta baadaye nikamuone. Ni mthank for, because kuna day imekuwa set aside ku appreciate my mother. So nilisahau kuambia wasee wale mother ni happy Mother's Day. Acha ni type. Happy. Ningeanza na hiyo nilisahau. Ningeanza hivyo. Mother's Day. Kompyuta ni poa, inatype haraka, predictable. Leo ni Mother's Day. Nisahau kabisa. Father's Day ni a month from today. It's just a day set aside to appreciate mother and all they do to make us who we are. Most of us, all of us, I think all of us, hakuna most of us, wacha nichukua politically correct. Sisi wote tumetoka kwa we are from a female. Everybody who's born on earth ametoka from female, amezaliwa na female, from a mother. So feminine, everybody amezaliwa na mama. So happy Mother's Day ni muhimu sana. Kama ni mother, happy Mother's Day to you. Mimi mtu wako, lakini nasema ile overall kabisa. So anything else tuangalie? Question. Tumeenda 2-hour mark. Na appreciate kumaliza mapema before nikamkusumbuliwa. Juu ni sa watch iko upstairs, man, sijiko wapi. Bona. Happy Mother's Day. Anything else wase? TikTok imekuwa quiet leo, ni aje? Labda wasa kuna watch maybe hiyo game ya Arsenal. Lakini sawa, kuna recording. Watu kamkuona baadaye ile musamanga replay recording. You take some few minutes. Sawa, tutamaliza basi. Kuna any swali lingine? Anything else? Anything else I miss? Hebu tuone. Asema some of us were not. LOL, just joking. So Virox, you're born by a man or what? You're created in the lab? Virox. Virox alisema ataanza video one of these days. He's never started a video. Sijui kwa nini. But usiogope, by the way. Katu mbele ya kamera vile mimi nafanya hapa hivi sahi. Alafu if you want you can use a teleprompter ini idea ingine, ama uandike script alafu isome. I mean, inasaidia. Mimi ni vile tu ni live Q&A, sina notes. Notes ni ile niko na structure, nimestick hapa naona how the whole thing flows. Anza tu though, anza. So nini ingine usemaje? Have a good one. It's been good to spend time with you here. Appreciate it, man. Me too. Always a pleasure. Msana ana take time kuja kukaa chini. It's not very entertaining. I hope so. No. Love baby bro. Only strong genes. Oh, strong genes. Virox. Jokes. You got jokes, bro. So kwa hivyo nini tamaliza basi, imekuwa 2 hours leo. Labda kulikuwa na game. Niliuliza story ya World Cup. Sijui kanda attend. Iko inaanza July, June. I can try ni attend one of this hizo mechi, lakini finals is very expensive, by the way. Ni pesa mingi. Ile finali, I think from semi-finals iko fully booked, because nini kwa stadium ya football ama soccer, yoga the best view ni very expensive. Utapata tikiti moja ni $10,000. Ni kama vile ndege ile kuna first class, business class, premium economy na economy. So kikaa mbali kabisa ndio cheaper. Utapata the cheapest tickets mwana World Cup kwa terraces. Ile wachana hizi games za group matches, ile quarterfinals ni kama $200 away, ile uko mbali kuona, ile utaangalia screen, utaona hata player vizuri, utaona madigiri riziki play pale chini, alafu unaangalia screen unaona vizuri.
ni very expensive hizo ticket, ni very expensive. I think ni hata 500. The more inakaribia itakuwa more expensive. So World Cup tutawatch na kila mtu kwa TV tu kama kawaida. Umeona, na catch up. Hata sitajali mambo ya in the beginning for jinda kwa job anyway. Lakini as we get closer to the finals itakuwa more important. Unaona. Kwa unaweza kama volunteer, kuja hapa volunteer kutembea. Alafu ongeze 1 week extension, unaona. Blessed week ahead. Let's meet next Sunday. Don't forget to upload 2 videos umesema. Moja itakuwa Alhal, ile channel yangu nyingine ya tracking, alafu ile itakuwa Maisha States. If I get time today, I might make a video, ikuwe mbili. Iko na a lot of catch up. Ni very hard to make a video during the week, alafu ni edit pia, if I'm working. Because the job, if it's your only priority, is to make sure the kids wako na dinner, wamefanya homework, and they're ready for school the next day. So your timing yonga ni kama, you have 3 kids, kila mtu na time yake. Huyu ako homework, huyu anakula, huyu anaoga, so inakuwa very hard to make video. Alafu wanafunga tu wako na 3 weeks though. I think after this month maybe kwa sababu watakuwa tu wako home, so itakuwa a little bit easier when I hang out too. So 2 videos na upload. Moja na upload sahi itakuwa maybe kesho ama Tuesday, Monday or Tuesday sometime. Umeona, nilisahau last week pia. A blessed week ahead. Let's meet next Sunday. You need Ochieng family, big support hapa hivi. Unaona, blessed up, applied, volunteer job, sijui kutaendaje. Ngojea. Alafu apply to your volunteer work up. Umechelewa kidogo though. Juu si unajua ile E10, Duke of E10 anakuja World Cup by the way. Ako niambia nimesema tu nimeblabber. Duke of E10 anakuja kama volunteer by the way. Duke of E10. So hope akikuja asirudi Kenya, baki hapa. Prediction. I hope by the way. I hope. Mtu najua kama unaona Aloy Kinda kuona siku moja. Aloy Ki. Juu mtoi wangu yoishi nini St. Louis, Missouri. Mtoi wangu mkubwa. So Albo, need an invite to use one day, nitakuona kando. Mi siwezi kuwa na invite directly na mimi. Labda ni ile nikwambie guideline. Juu yangu nime-exhaust, kind of. Sijui naelewa. Nisa ku-explainia tukiongea in person. Siwezi ku-invite mimi. Juu nime-bring family mzima hapa. Hakuna there's no, nime-run out of my options. Juu niko na only, my brother ata-invite na my mom. Nishamu-invite mara moja akanyimwa visa. So I'm out. Mi nime-run out. Unless nikuwe na kitu kama an event that I know about, ile iza facilitate vitu kama hizo. But hiyo si ati ni sahi tu. Sahi siwezi invite anybody juu. How many brothers am I gonna have? Kama kuna one of the drivers akanidrivia, alisemanga, my mother-in-law is sick. My mother-in-law died. Alafu na the next, akasema, my mother-in-law is sick. Ask kumuuliza, akasema, okay. Ile, that's why I couldn't come to work. Akasema, madhaka alikuwa msik, akakufa, tena ni msik. Bro. Akasema, tusasa. Alikuwa ashata kudanganya mpaka imepindukia. Sasa imekuwa ni kama hiyo ndio the only excuse amebaki nayo. Unaona, I'm run out of excuses. That's what I'm saying. Mi siwezi ku-invite directly Geoffrey, lakini tukiongea namba yangu iko available by the way. Kwa hii live, angalia live hapa chini. Angalia live. Hata hii live nime-update juzi, sikuwa najua by the way. Nimeangalia hapa live inasemaje? Inasema welcome back to the man cave. This time we're going live to answer your questions, uncensored, unfiltered, 100%. Asipendi limeandikwa. Kuna gia nini? Kuna ile contact me, email address, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ziko hapo zote. Namba ya simu ndio iko very clear by the way. Siwezi isema, but if you want to contact me, iko available. Kwa hii live, kwa YouTube, kwa description section, utaona hapo kila kitu. Alafu because ya nimesahau jina yake, msewa Ohio, ndiaka ile the cameras that I'm using and how much they cost. Naona, sahi. Niko na FX2, niko na Sigma 16-28, natumia Shure SM7 DB ndio hii hapa hivi, RØDECaster Pro II, Blackmagic, ATEM Mini, Pro ISO, everything iko hapo hivi, naona, everything you need. So ukiangalia kwa description hii live, kuna everything you need to get in touch. Naona, kilipigia simu, it's a business talk. Mi sitafuti girlfriend, sitafuti wife, sitafuti relationship, side stuff. I'm not looking for anything like that. Mi niko hapa kusaidia. Ni out of topic. Siwezi kuwa tinaongea mambo ya personal development, alafu natafuta girlfriend kichini, side hustle. Hapana. I'm not looking for any girlfriend. Sikitumii pesa because umekaa poa, umenitumia pesa. I don't do that. No. Mi niko tu, life iko straight hivi. No, sitaki kuharibu anything kwa
I have kids to raise. Sitaki kuwa na shida mingi sana. Umeona? The last time we mess around, somebody got pregnant. Alafu acha tu story mob. Anyway, that's it. Shukuru sana. Thank you for hanging out with me. Imekuwa fupi, but I think mko na watugemia Arsenal. Tutaendelea next week basi. Unaona? So, traditionally, peace. Unaona? Hizi ni peace, by the way. Peace. See you in the next one. Tuanza na TikTok. I'll insist. Oh, please don't leave. Unaona? Kama una miss live TikTok, umekam sahi late kidogo, YouTube kwa Man Cave Talk live. Kuna archive huko. Man Cave Talk una recording. So anything you want, the whole thing recorded iko archived huko. Kama una miss anything. If you want to go watch again. Shukuru sana bana. See you in the next one. Come pia YouTube pia. Did we miss anybody? Are you sure you don't need a second wife? No, I do not need a second wife. If I marry a second wife, I'm gonna die. No. Moja metosha. Enough stress. No. So I did a second one. Maybe second one labda ikue virtual. Ile AI. Anyway, I'm just kidding. Too many jokes. See you next time, guys. See you next time.